Hello, good evening. Am I audible? Yes, you are audible, Upal. Okay, thank you. So, welcome everyone to today's session, CodeClub session. This is basically going to be a very brief introduction to what competitive programming is. I'm Upayan. I'm a third year undergraduate student of computer science and engineering, and I'm basically going to give you some insights into this particular domain. So, without much ado, let's get started. So, what are the aims of our discussion in today's session? Basically, we're going to cover what exactly is competitive programming, and then I'll give you an idea of what a CP problem looks like. Okay, what is a problem statement? How do I read a CP problem? How do I attempt it? Hang on a minute. Yeah. So, how would I actually go about solving a problem? What exactly are constraints, and why should I actually care about constraints? What are test cases, and so on and so forth. And also I'll be basically solving a program. So I'll show you guys there's a particular CEP problem that I've chosen on Code Forces. So I'll solve that problem and I'll show you exactly how to write a program, like basically how to go through the entire process of it, from thinking how I have to go about the problem and on. So the first thing is, why exactly would we want to do competitive programming? So it's for a lot of reasons. If you ask anyone, they'll give you a plethora of reasons. It basically boosts your problem solving skills. Then you get better at DSC, data structures and algorithms. That helps you in lots of different assessments online, etc. And also inter-college fests. So basically, any college fest that you find that you can participate in, maybe it's in IITs or techno, any sort of fest, they almost always have a competitive programming event that you can participate in. So that is one of the main reasons. Then there's the ICPC, which is the International Collegiate Programming Contest. As you all know, it's the Olympics of coding events. So these are one of the main reasons of why would you want to actually do competitive programming. But then the main reason for which I do competitive programming and what should be your main aim, that is just for having fun, because solving a problem is real fun. I think anybody who does CP, those who are in second year or third year and abroad, they can actually attest to the fact that once you get AC on a problem that you've been stuck on for a very long time, it's just a different feeling, and that dopamine hit is unreal. So then these are the few judges that we'll be talking about. There's Code Forces. It is my preferred judge. Many people will tell you that this is quite literally the best online judge out there. So what exactly are online judges? These are practice platforms. Okay, so if you want to practice your coding skills, you would go to an online site, and there are a collection of problems that you can practice in order to hone your skills. Lead Code is one of them, but there's a difference between Lead Code and all the others. So Lead Code is kind of like more oriented towards interview prep and to getting you to understand how to do data structures and algorithms in a very fundamental way. But Code Forces, AT Coder and CodeChef, the others that I've listed here, they are mainly competitive programming oriented websites. So you'd benefit more from doing problems from here if you wanted to get into CP as a discipline. Now, one thing we need to talk about is the environment setup. So it's very basic thing that you will need a setup to write your programs, write and compile programs. Throughout this talk, I will basically be referring only to C++, right? But you can use any language of your choice. Now, there's a certain reason I mentioned C++. It's because number one, it's the most abundantly used language in competitive programming. I guess like 90% of all people do CP in C++ only. And apart from that, you can use Java, you can use Python, nothing wrong with that. But then Python specifically is slightly slow for the purposes of CP. So make sure you know that there are people who do CP in Python. That's okay. But then you'll need to maneuver that field a bit differently. C++ is very easy for that reason. And apart from that, C++ has something called the STL, which is the standard template library. And it's absolutely a boon. You can use the standard template library to solve a plethora of problems. It's got a lot of very, very
well implemented data structures such as maps, maybe hash maps, you have your vectors, all of these implementations, and apart from that, algorithms as well, lower bound, upper bound, binary search algorithms, all of these are implemented in the library itself, and they are very, very well written implementations which are very fast. So that is one of the biggest advantages. So if you're a Linux user and you're using maybe Ubuntu or some other platform, you can look at this video that I have linked here. I'll be sending this PPT after this meet is over. So this is basically this is using an IDE called Genie. This is something I use. So Genie is an IDE I use personally. It's a very beautiful IDE if you get used to it. And this video is by somebody called Eric To. Eric To is one of the goats of competitive programming, and he's basically one of the biggest content creators in competitive programming as a domain. And if you are a Windows user, then you would probably use VS Code. Most of my friends who are into competitive programming with Windows use VS Code, and they also use a lot of plugins that makes your life a little easier. You can use those plugins to basically test cases or for other purposes. So you'll get lots of tutorials on YouTube. But for the purposes of this particular meet, and for moving forward when we have sessions on more advanced topics, maybe binary search or maybe dynamic programming, etc. So I will be personally using a website called Online GDB just because it does not require any sort of setup. So if you just want to get a hang of how to program without having to go very deep into the hassles of a compiler and then getting GNU compilers to run, or maybe the MinGW compilers on Windows, you will need to do that. It's a good idea because having a local compiler is always nice. But then if you want, you can use an online compiler as well. This is a very good site for that. That's what I've mentioned. Okay, now let's get into the problem statement. So now basically I think people are in the waiting. But check, please. Okay, there are a lot of people in waiting. I didn't get the queue. Okay, fine. Yeah, is that fine? Great. Yeah, please. So up till now, does anybody have any questions? Does anybody have any questions regarding what we are getting into? Anything regarding the setups? You can do the setups later, but till now, are you clear what we are trying to achieve here? What anything that anyone Are there any concrete advantages of a local compiler over an online compiler? Okay, yeah, there actually are, because one thing is that when you're using an online compiler, যখন online compile করবি, তখন কি হবে, একটা latency ব্যাপার থাকে. So when you submit, there's a certain amount of time or downtime that is taken for you to get your answers. So that is because time is of the essence in CP, right? In competitive programming contests, the time you take to submit your solution, that matters. So that is a very small issue. But more than that, I think what I have experienced personally is that মাঝে মাঝে কি হয়, তোর যে নেটওয়ার্ক কানেকশনের জন্য মাঝে মাঝে ডাউন হয়ে যায়. So these sites sometimes don't work properly in the absence of a good network connection, and in that case that becomes a problem, because once again your code is not saved anywhere. So if you have to refresh the page, your code usually tends to be erased. So then you'll have to copy it and paste it somewhere. So that's a hassle. So a local compiler is always better. Much fast compilation plus these hassles are not there. Yeah, is there any advantage of using C++ rather than Java in CP? Acha, over Java. Well, one thing I'd say is that C++ has a lot more support because almost everybody is using C++. Java নেই তা না, জাভার লোক আছে, অনেকে জাভাতেই করে, ঠিক আছে? তোর যদি জাভা পছন্দ হয় তুই জাভাতে করতে পারিস। অনেকে যারা আইসিএসসি বোর্ড থেকে এসছিস, তারা 10, 11, 12 জাভা করে এসছিস, so that is fine, you can start in that. But Java is, one thing about Java is that it is very strictly object oriented, extremely strictly object oriented. And the thing about competitive programming is you don't really need to write an object-oriented program all the time, because most of it is just a procedural program. Or programটা one after the other line by line execute হবে, ঠিক আছে? তো ওটা মাঝে মাঝে একটা extra burden হয়ে যায়। তাও অনেকে করে, like there was this very big competitive programmer, I don't think you like চিনিস নাকি জানি না, his name was I guess Thank You, I think, codes in Java. And apart from that, there are lots. So you will find people who code in Java, and if that's your comfort language, you can definitely go for it. Java তেও inbuilt অনেক libraries আছে, ওগুলো ইউজ করতে পারবি, তো অসুবিধা নেই। Okay, brother. ঠিক আছে?
Any more questions? Okay, I'm assuming no more questions. So let's just go into a problem statement. So this is code forces. I will request most of you, those who want to actually get into this, to create a code forces account. This is important because আমরা যখন এবার বসলাম কি বলে ইন্টার্নশিপস এর হতে, তো there was this company যখন ডিশো এসেছিল, তো আমাদের ফর্মের মধ্যে ভরতে হয়েছিল our code forces handle. So those people who didn't have a handle had to probably meet something up on the spot. So if you have a CF handle and you have a good profile, I think that is going to be helpful to you. Maybe not directly, but it always helps to practice. So code forces এর একটা অ্যাকাউন্ট যারা বানাসনি, যারা বানিয়েছিস তো ভেরি গুড, বানিয়ে ফেল। আরেকটা রিজন যেটা বলছি for a code forces account specifically is because we are going to have, so yeah, I need to talk about this as well. The way we are structuring this is we will have sessions on topics that will keep happening. Okay, so you guys can attend that and understand the topics, etc., etc. But apart from that, just to inculcate the spirit of coding among you peeps, so what we've thought we'll do is we have created a group on code forces. There's something called a group. A group er moddhe mane you can enter, you can join a group. Basically it's a private group. After this session is over, I'll be sending the invite link of the group right at the basically in our WhatsApp announcement page, and you can join it. So once you join it, most of the contests that we organize for you guys, some will be like practice contests, so mashups hobe, আর কিছু কিছু কন্টেস্ট আমরা বানাবো, so those will be problems that are completely new set by us. So all those contests will be conducted as a part of that group. So and all of that will be on code forces itself. So for that reason আমার মনে হয় সবাই একটা code forces অ্যাকাউন্ট বানিয়ে ফেল, ঠিক আছে? So once that is done, this is what it looks like. It's pretty user intuitive UI for those who are seeing this site for the first time. This is the contest page and problem sets. So if you're completely new to this, I am assuming that your main aim is to practice. So for practice, you'll go to this problem set page, right? It needs some time to load, I guess. Our internet dropped. Hello, am I audible? Yes, you are. Yeah. Okay, so it's fine. Yeah, so this is basically a list of all the problems that are there in CF. প্রচুর problem আছে, like it's a very 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 big problem set. This is a 10-year-old, even it started in I guess 2010 or sometime, so it's been 13 years, and in 13 years almost weekly they've been having around 2 to 3 contests. So there's a huge amount of very good quality questions here. So for complete beginners, what you need to do is basically click this difficulty icon. On the first click, it will sort it according to decreasing difficulty, so you'll get the most difficult problems at the top. You need to click it twice to change it, so you'll get 3500 rated problems. You do not want to touch that. That is for gods. And you want to press this once more. Once you do that, you'll get problems ordered according to increasing difficulty. Okay, so these are all প্রথমে তোদের বলবো যে কি just do 800 rated problems just to get a hang of things. Those who are just starting into C++ বা just programming শিখছিস, তারা এই প্রবলেমস গুলো কর, খুব বেসিক. All of these problems are very basic and they require not a lot of domain knowledge. খুব যে বাইনারি সার্চ জানতে হবে, এটা জানতে হবে, ওটা জানতে হবে তা নয়. জাস্ট গ্লুপ লিখলে জানলেই হবে, অ্যারেজ জানলে হবে, একটুখানি ভেরিয়েবলস এর আইডিয়া লাগবে. I'm assuming everyone has that. If not, you can just get it from খুব ইজিলি বোঝা যায়, মানে একটা ইউটিউব টিউটোরিয়াল দেখলেই C++ এর দেখলে বুঝে যাবে. সো প্রথমে একটা জাস্ট প্রবলেম কিরকম হয়, কি জিনিসটা সেটা বোঝানোর জন্য এটা watermelon kind of like the hello world problem of CF. Okay, so this is what it looks like. Every CP problem will have this is called a problem statement. Okay, so you need to read the problem statement. There are multiple tips for reading a problem statement that I'll go into. First thing is, problem writers ra onek shomoy onek golpo lekhe, prochur boro ekta golpo likhe debe toke. You don't really need to look at the entire story, but there's a caveat there. Okay, just because I said you don't need to read the entire thing doesn't mean that you need to read it in like with less attention. There's a difference. পুরো জিনিসটা পড়তে হবে না মানে এই নয় যে মন দিয়ে পড়তে হবে না, মন দিয়ে পড়তে হবে because there's sometimes within this big story they'll embed certain key pieces of information that are very crucial to solving the problem. Okay, that are very very crucial to solving the problem. So the first, when you're starting out as a beginner, my first
advice would be key line by line puroটা. So let's read this. So one hot summer day, Pete and his friend Billy decide to buy a watermelon. They choose the biggest and the ripest one in their opinion. After that, the watermelon was weighed and the scales showed W kilos. So it's pretty simple. They bought a watermelon and it weighs W kilos. They rushed home dying of thirst and decide to divide the berry. Watermelon is in fact a berry. However, they faced a hard problem. What's the hard problem? Pete and Billy are great fans of even numbers. Okay, that's why they want to divide the watermelon in such a way such that each of the two parts weighs an even number of kilos. At the same time, it is not obligatory that the parts are equal, etc., etc., blah blah. Okay, the boys are extremely tired and want to start their meal as soon as possible. That's why you should help them find out if they can divide the watermelon in the way they want. So basic idea is you have a watermelon of W kilos. You want to know whether you can divide it in such a way such that both the parts are even, of even weight. Okay, দুটো পার্টি ইভেন ওয়েটে, এটা চাই, ঠিক আছে? তোকে W দিয়ে দেবে। For each of them, for sure, each of them should get a part of positive weight. Note this. This is what I am talking about. These lines are extremely important. এটা মিস করলে একটা খামুখা W এ খেয়ে যাবি, wrong answer. ঠিক আছে? প্রত্যেকটা weight, মানে if you are giving, suppose the total weight is W and you're giving X to one guy, Pete baby, and Y to Billy, then it needs to be that both of them are of positive weight. সবাই জানিস নাকি জানি না বলে দিচ্ছি, okay? That positive does not include zero, negative also does not include zero. Positive means a number that is greater than zero, and negative means a number that is less than zero, strictly. Zero is neither negative nor positive, so it has to be either one or more, okay, since it's an integer. So now you have this input format. Eta ki bolche? The first and only input line contains an integer number W, and they give you this range, okay? This is known as a constraint. A constraint means that tor je input variable ta, in this case our input variable is W, that is constrained to lie in a certain range. Now this is important. Why is this important? Because this will determine what kind of a solution we write. Okay, so I think I have not got into that yet. So after this I'll talk about constraints, right? So constraints, basically, if you have a problem that has a constraint of less than 10, so you can actually write a factorial time algorithm. We'll have a discussion on time complexity later on. That's a topic for a separate meet. But just realize, মানে intuitively বুঝতে গেলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে কি আমার ইনপুট সাইজ যত বড় হবে, ঠিক আছে, তত আমাকে ফাস্ট কোড লিখতে হবে, আমাকে তত বেটার কোড লিখতে হবে। কেন লিখতে হবে? কারণ কি না হলে আমার যে টাইম লিমিটটা আছে, এখানে দেখবি there's the time limit for কোশ্চেন ছিল। বল দাদা বলছি যে সব প্রবলেম যখন করবো তখন টাইম কমপ্লেক্সিটি নিয়ে বেশি ওয়ারি করবো, রাইট? স্পেস কমপ্লেক্সিটির থেকে। কেননা কিছু কিছু কোড অনেক স্পেস কমপ্লেক্সিটির সঙ্গে বেড়ে যায়, বাট টাইম কমপ্লেক্সিটিটা দেখি ভালো আসছে। সেটা মানে সেগুলো মানে তখন কি স্পেস কমপ্লেক্সিটিটাকেও নিয়েও চিন্তা করতে হবে কোনো ক্ষেত্রে, মানে কোনো কোশ্চেনের ক্ষেত্রে? বলছি না, গুড কোয়েশ্চেন। বেসিক্যালি ব্যাপারটা হচ্ছে যে কি মোস্টলি যারা শুরু করছিস এমনি, most like around 90 to 95% of the times you only need to look at the time complexity. You can forget about the memory limit. There is one case where you cannot forget the memory limit, সেটাও বলবো তোদের। তো সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি ডাইনামিক প্রোগ্রামিং প্রবলেম, ঠিক আছে? So when you want to write a DP problem, I'll tell you what DP is, but then just to understand, in DP you have to create a very large array sometimes, okay? And that large array sometimes does not fit in memory, so you will have to think whether that entire array will fit in memory. পুরোটা কি ধরবে মেমোরিতে, সেটা ইজিলি বোঝা যায়, খুব একটা ইয়ে নয়। If you write a reasonable enough DP solution, then it will fit in memory, but ওই ক্ষেত্রে মেমোরি লিমিটটা ম্যাটার করে যায়। তাছাড়া মেমোরি লিমিটটা মোস্টলি ডিপি প্রবলেমস ছাড়া আমি কোনোদিন এতদিন যে করেছি সিপি কোনোদিন দেখিনি যে কি কাজে আসছে, ঠিক আছে? তো টাইমটা নিয়েই বেশি মাথা ঘামা। মেমোরিটা প্রবলেমস থাকলেও মানে একটু স্পেস খাবে, আই গেস। কিসের প্রবলেমস? ট্রি, মানে ট্রি রিলেটেড প্রবলেমস থাকলে ওখানে একটা স্পেসের কনস্ট্যান্ট থাকে না জেনারেলি। তুই কি লিড কোডের কথা বলছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ, লিড কোড দেখেছি। হ্যাঁ, লিড কোড বেসিক্যালি লিড কোডে যে স্পেস কমপ্লেক্সিটি ব্যাপারটা থাকে অনেকটাই মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে কি যদি গ্রিন থাকে না, তুই একটা প্রবলেম যখন লিড কোডে সাবমিট করিস তারপরে দেখিস তো এটা টাইম কমপ্লেক্সিটি আর একটা মানে your solution took this much time and this much MB memory, right? As long as there is beats এত percentage, হ্যাঁ, yeah, so ওটা যদি গ্রিন থাকে, it does not need to beat 100%. If it is in green, then you can go ahead, because once again lead codes time judging, memory judging is very very subjective. The same program
তিনবার 4বার 5বার রান করাবি বিভিন্ন ইয়ে পাবি। ওয়ান্স ইটস ভেরি সিপিইউ সাইকেলস এর উপর ডিপেন্ড করে, অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে, তো খুব একটা ওরা ম্যাটার করছে না। কিন্তু জাস্ট দেখিস, try to keep it in the green zone. If it is not in the green zone, then maybe there is some sort of solution that is better, so you can have a look, but as long as it passes it মানে does actually. কোড ফোর্সেস যদি আমি করি তার মানে এটা স্পেস কমপ্লেক্সিটিটা ফোর্সেসে স্পেস কমপ্লেক্সিটিতে ডিপি প্রবলেম ছাড়া ইউজুয়ালি আটকাই না, খুবই কম, মানে আমি তো দেখিনি। ঠিক আছে, যদি না আনলেস তুই কিছু একটা ভুলভাল ধর ইনফাইনাইট লুপে অ্যারে বানিয়ে যাচ্ছিস তাহলে হতে পারে। হ্যাঁ সে তো ঠিক, সেটা এরকম কিছু না করলে হয় না usually. Just look at the time complexity in that case. Okay, so coming back to this, you have a time limit per test and you have a memory limit per test. Memory is for now you don't really need to worry about that much, but time is important because you need whatever, like however big your W is or whatever joto boro input hok na keno, you have to finish it in 1 second. And that means that if W is very large, then you have to write a very fast program. We'll talk about what a fast program is, what a slow program is, terminology gulo pore define korbo, but you'll have to write a program that runs faster. So এই জন্য এই কনস্ট্রেন্ট ব্যাপারটা ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, তো এই জিনিসটা ওই জিনিস জাস্ট টু লুক আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ মাচ এফোর্ট ইউ হ্যাভ টু পুট ইনটু ফিগারিং আউট ইওর সলিউশন, দিস ইজ হোয়াট দ্যাট হেল্পস ইন। এখানে বলেছে W 100 নিচে, তো খুব একটা ইয়ে এখানে আউটপুটে কি hang on, oh আচ্ছা, আউটপুটে বলা আছে print yes if the boys can divide the watermelon into 2 parts, each of them weighing an even number of kilos and knowing the opposite case. And there is basically একটা এক্সাম্পল দিয়েছে যে কি 8 যদি ইনপুট হয় তো তাহলে yes হবে, কেন yes হবে খুব সোজা। এই ধর আমি 4 আর 4 এ ডিভাইড করি, 4 ও ইভেন, আর মানে x equal to 4 even, y equal to 4 even, so that is a valid division, and since there exists a valid division it is yes. এখানে নোটে তোকে বুঝিয়েও দেবে ব্যাপারটা, so there is sometimes there is a note, sometimes there isn't, depends. যে কি the boys can divide the watermelon into 2 parts of 2 and 6 kilos, another variant is 4 and 4 kilos, both of them are even. So since it can be done, there is at least one solution, so then we can say that it is yes, otherwise it is no. So ব্যাপারটা হচ্ছে এবার এটাকে সলভ করতে হবে। ওকে, তো কারোর কোনো আইডিয়া আছে, কেউ বলতে পারবি কি মানে what should be the approach for this kind of a problem? আমি বলবো, হ্যাঁ বল। আমি বলবো হ্যাঁ, তো মানে বেসিক্যালি মানে একটা ইভেন নাম্বারে যদি আমি ডিভাইড করতে চাই, ধরুন x আর y, ঠিক আছে, তো তার সামটা তো ইভেন হবে না, মানে ধরো তো আমি যদি দেখি যে n মানে ওয়েটটা, তো n mod 2 ইকুয়াল 0, তাহলে বেসিক্যালি উই ক্যান প্রিন্ট দ্যাট যে মানে it is possible, yes. N is not equal to 2, and if n is equal to 2, that creates a problem. If n not equal to 2, basically I think remainder check करेंगे, उसके हिसाब से if statements use करके कर सकते हैं, right? Okay, fine. এটা पहले obviously user input लेना पड़ेगा। এক সেকেন্ড এক করে বল। হ্যাঁ কি বলছিস? n মডুলাস 4 = 0 হলে তার কারণ 4 তে তো প্রত্যেকটাই হবে n মডুলাস 4, এখানে n মডুলাস 4 কেন লাগবে একটু বলে দেওয়ার? তার কারণ আমি একটা কাউন্টার এক্সাম্পল দেব n mod 4 টায়। ঠিক আছে দাঁড়া, ওকে বলতে তো দে আগে আইডিয়াটা, পরে। হ্যাঁ বল কি বলছিস? তার কারণ 4 হলে 8 সেটা 4 + 4 or 2 + 6 হবে, বাট 10 টা তো একটাই হচ্ছে না, 8 + ও না হবে না, সরি। হ্যাঁ বুঝলি তো, নিজেই বুঝলি তো, ওটাই বলতে চাইছি, 10 is divisible into 6 and 4, 10 is divisible into 6 + 4, so n mod 4 is not equal. Exactly, so that is the idea. ঠিক আছে, জাস্ট একটা ধর এটা কিছু এখানে I don't really have a stylus, so it will be bear with me যদি বুঝতে না পারিস বলিস, ঠিক আছে? Come on. Yeah. So you have a number W that has to be divided into 2 even parts. Now as someone very correctly pointed out, if this is even and this is even, then W must be even. Okay, so একটা কন্ডিশন আমরা পেয়ে যাচ্ছি যে W mod 2 এটাকে তোকে 0 হতেই হবে,
এটা যদি 0 না হয় তাহলে কোনোভাবেই দুটো ইভেন পার্টি এটাকে ডিভাইড করা যাবে না। ঠিক আছে, হয়ে গেল। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে কি W0 হওয়া যাবে না, মানে W2 হওয়া যাবে না। কেন? যদি W2 হয় তাহলে মানে তোকে আইদার 2 + 0 তে ডিভাইড করতে হবে বা 0 + 2, যার মধ্যে একটা 0 হয়ে যাবে। সো দ্যাট ইজ নট আ ভ্যালিড সলিউশন অ্যাকর্ডিং টু দিস পার্টিকুলার লাইন, যে জন্য বলেছিলাম কোশ্চেনটা ভালো করে পড়তে। ইচ অফ দেম শুড গেট আ পার্ট অফ পজিটিভ ওয়েট অনলি। আর যদি লেটস সে ইট ইজ এনি নাম্বার অ্যাপার্ট ফ্রম 2, লেটস সে ইট ইজ 10, সো ওয়ান গ্রিডি সলিউশন ইজ আমি একজনকে 2 দেবো, একজনকে 8 দেবো, হয়ে গেল। একজনকে অলওয়েজ 2 দেবো, একজনকে অলওয়েজ W-2 দেবো। দ্যাট অলওয়েজ ওয়ার্কস বিকজ ইটস ওয়ান্স अगेन ইটস নট সেড দ্যাট দে হ্যাভ টু বি অফ দ্য সেম ওয়েট। ইকুয়াল হওয়ার কোনো মানে দরকার নেই, তুই যে কোনো ডিভিশন করলেই হবে অ্যাজ লং অ্যাজ দে আর ইভেন। সো দিস ইজ বেসিক্যালি আওয়ার সলিউশন। এবার উই ওয়ান্ট টু কোড দ্যাট ডাউন। হাউ ডু উই রাইট কোড? ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে অনলাইন জিডিবি। এটা প্রিটি ভেরি ইনটুইটিভ ইউআই আছে, অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করতে হবে প্রথম। একটা জিনিস আগে থেকে বলে দিই, অনলাইন জিডিবি একটা ঝামেলা আছে। আগে থেকে সব কোড মোড লিখলাম, ধর অনেক কিছু লিখলাম, তারপরে যদি দেখি সে আমার ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করা হয়নি, তো যখন ল্যাঙ্গুয়েজটা সিলেক্ট করবি তখন সব কিছু উড়ে যাবে। এই জন্য আগেই ল্যাঙ্গুয়েজটা সিলেক্ট করে নিবি। অনলাইন জিডিবির ক্ষেত্রে অলওয়েজ সিলেক্ট দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ফার্স্ট অ্যান্ড দেন গো ফর কোডিং। ওকে, so let's write code. So the first thing, how to write a C++ program. For those you know, that's fine. For those of you who don't know, the first thing we write is basically an include statement. Okay, hash include. What most of it 8i ligbi is bit/stdc++.h. Okay, what does this do very briefly? যে খুব যে ডেপথে বোঝার দরকার আছে তা নয়, but this is basically importing a library. So you have a library of multiple pre-written files that has been when you install a compiler, GCC বা যে কোনো compiler, ওই compiler-এর সঙ্গে এই libraries গুলো না ported থাকে, মানে they are there in your system. You just need to include that to use that code in your own program. That is all this is. If you don't use this particular header, this is basically a header containing all the files. ঠিক আছে, অ্যালগরিদমস বল, ভেক্টরস বল, STL এর যা যা ইম্পর্টেন্ট সেটা করলে তো এইটা মোস্টলি ইউজ হয়। এটা যদি নাও করিস, শুধু ইনপুট আউটপুটের জন্য একটা হয় IO stream বলে, IO stream প্যাকেজ। সো ইউ ক্যান ইনক্লুড IO stream and use input output. But then the most advised is just use this and আর হেডেক নেওয়ার দরকার নেই প্যাকেজের। যা প্যাকেজ, দুনিয়ার যত প্যাকেজ সবের মধ্যে আছে। ঠিক আছে, the next thing we write is using namespace std. This is okay. For every program you write, you will write this. Now, what exactly is this? খুব ডিটেইলে না গিয়ে হালকা করে বলে দিচ্ছি জিনিসটা কি। ঠিক আছে, নেম স্পেস। ওকে, যারা এখনো সিএস মানে যারা সিএস ব্রাঞ্চে আছিস তারা সেকেন্ড ইয়ারে পড়বি জিনিসটা। C++ এ if you read about object oriented programming, you'll encounter namespaces. You don't need to understand what a namespace is from a purely competitive programming perspective. জানার দরকার নেই। জাস্ট এটা বলছে কি namespace is kind of like a container, basically a container that contains a lot of variables, classes, objects, অনেক কিছু থাকে ওর মধ্যে। তো std হচ্ছে standard namespace. So this standard namespace contains a lot of useful items. Let's just call them items. Class object এর মধ্যে যাচ্ছে না। These are useful items. Let's say scene that is standard stream. So scene is the standard stream and it is used for accepting input from the keyboard. বা keyboard বা যে কোনো মানে সোর্স থেকেই হতে পারে, বাইক করে রিডাইরেক্ট করতেই পারি, সেটা আলাদা কথা। বাট সিইং যেটা, দিস ইজ ইয়োর স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট, and C out similarly বোঝা যাচ্ছে, this is your standard output. So this scene and C out is defined in the standard namespace. Okay, তো সেই জন্য আমরা ইউজিং নেমস্পেস std-টা ইউজ করি যাতে সিন এন্ড সি আউটটা ডাইরেক্টলি ইউজ করা যায়। অনেক সময় একটা প্রশ্ন হতেই পারে যে কি এটা যদি না দিই তাহলে কি হবে? কি হবে হচ্ছে কিছুই হবে না, তোকে আলাদা করে স্পেসিফাই করতে হবে যে কি আমি যে সিন বা স্ট্যান্ডার্ড ইনপুটটা ইউজ করছি ওটা স্ট্যান্ডার্ড নেমস্পেসে খুঁজে পাওয়া যায়, আর কম্পাইলার খুঁজে পাবে না। ঠিক আছে, তবে তখন এই স্ট্যান্ডার্ড নেমস্পেস CIN ইউজ করতে হবে, সিমিলারলি স্ট্যান্ডার্ড নেমস্পেস C out ইউজ করতে হবে। ভেরি সিম্পল আইডিয়া। ওকে, বাট নোবডি ইউজুয়ালি ডাজ দ্যাট। দুনিয়ায় বোধহয় একজনই আছে, লিং ইউ জিয়াং, যে ইউজিং নেমস্পেস std-টা দেয় না, স্ট্যান্ডার্ড নেমস্পেস প্রত্যেকবার আলাদা করে লেখে। কিন্তু সেটা আমরা করবো না, কারণ কি আমরা জিয়াংলি নই, এবং তাই জন্য we will basically write using namespace std. So these are the two things that will always be at the top of your program if you're writing it in C++. Okay. Now the next thing we need is a main function. So how you write it is basically int main, and within curly braces আমরা এই ফাংশনটা লিখি আর তার এন্ডে অলওয়েজ একটা রিটার্ন 0
না দিলেও চলে, বাই ডিফল্ট 0 রিটার্ন করে, কিন্তু দেওয়া ভালো। এটা নিয়ে একটা ডিসকাশন হয়েছিল আই থিঙ্ক কোড ক্লাবে। চন্দ্রচূড় এটা খুব ভালো লিখেছিল, হি রোট আ ভেরি গুড পিস অন ওয়াই দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট, সো ইউ ক্যান গো অ্যাহেড এন্ড চেক দ্যাট আউট। সো দিস ইজ হাউ উই বেসিক্যালি রাইট আর মেন ফাংশন। এবার এই মেন ফাংশনের মধ্যে আমাদের কিছু কাজ করতে হবে। কি করতে হবে? এই যে ডাব্লিউ নাম্বারটা আছে এটাকে রিড করতে হবে, এখানে তো 8 থাকবে। তো তার জন্য আমি ধর একটা ভেরিয়েবল বানালাম ইন্টিজার ডাব্লিউ, অ্যান্ড দেন সিন এই ডাবল গ্রেটার দ্যান সিম্বলটা, this very difficult to explain what this is, it's extraction operator বলে একটা জিনিস হয়, বাট ঠিক আছে। এই ক্ষেত্রে জাস্ট মনে রাখ যে কি আমি যদি সিন লিখে এরকম একটা ডাব্লিউ লিখে দিই, তাহলে আমার ডাব্লিউর মধ্যে যে ভ্যালুটা আছে বা কিবোর্ড থেকে যা ইনপুট আসছে, ইন দিস কেস ফাইল থেকে যা ইনপুট আসছে সেটা চলে আসবে। সো ডাব্লিউর মধ্যে 8 চলে এলো। এবার দ্য নেক্সট থিং ইজ উই ওয়ান্ট টু চেক if w is, we write an if statement, if w mod scene is like scanner in Java. Yes, scene is kind of like scanner in Java. Slight differences আছে খুব টেকনিক্যালি বলতে গেলে। scene actually একটা স্ট্রিম, it's an input stream, আর স্ক্যানারও স্ট্রিমের মানে বাফার ডিরেক্টর তোর স্ট্রিমের উপর কাজ করে, স্ক্যানারের ওয়ার্কিংটা একটু আলাদা, বাট টেকনিক্যালি ওপর থেকে বুঝতে গেলে হ্যাঁ দুটোই ইনপুট নেয়। তো स्कैनर और पाइथन का जो इनपुट वो ऑलमोस्ट सेम ही काम करता है ना? Exactly. The input function that you have, that is the same thing. It just takes an input. Okay. So here we are checking whether w mod 2 is equal to 0. So is this an even number and w is greater than 2, right? That's what we said. Eta jodi hoy, then what do we need to print? We look back there. Amader yes print korte hobe je it is divisible. Okay. So we print yes. Okay, \n versus endl, very hot topic. অনেকেই প্রশ্ন করে যে কি দাদা \n ইউজ করব না endl ইউজ করব। there is a very subtle difference. So what is endl? endl basically is \n, same thing, নিউ লাইনই পুট করবে কিন্তু স্ট্রিমটা তারপরে ফ্লাশ করে দেবে। ফ্লাশ করা ব্যাপারটা কি যদি না বুঝিস দরকার নেই, যেটা বুঝতে হচ্ছে endl একটু বেশি টাইম নেয়, ঠিক আছে? It's a little more time consuming as compared to \n. That is why I always use \n. Initially if you're using endl, \n doesn't make a difference, you can use either, perfect, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে? So I just wrote \n. If you wanted to use endl, this is how you use endl. তো পরে like you write yes, after yes you write endl. Okay, both of these will work in exactly the same way, ঠিক আছে? আপাতত endl ही থাক যখন লিখে। ये endl है क्या वैसे? endl is basically \n plus flush the output. That is what endl is, to put it very simply. अच्छा, क्या कुछ C++ का एक्सक्लूसिव है क्या? flush কি করে exactly? ওকে ফ্লাশ হচ্ছে তোর, আচ্ছা এটা বোঝানো মুশকিল। তো আউটপুট স্ট্রিম বলে মানে তোর যে আউটপুটটা হয় না, প্রিন্ট সামথিং, ওকে, দ্যাট ইজ নট ডিরেক্টলি সেন্ড টু দ্য স্ক্রিন। Between the screen and me sending output there is something called a buffer, okay, an output buffer. ওই বাফারের মধ্যে জিনিসটা স্টোর হচ্ছে, এবার যখন তুই ফ্লাশ করছিস তখন বাফার থেকে জিনিসটা যাচ্ছে স্ক্রিনে। দিস ইজ ডান ফর অপটিমাইজেশন পারপাসেস, নাহলে জিনিসটা অনেক স্লো হয়ে যাবে এটসেট্রা। বাট দ্য মেইন টেক অ্যাওয়ে ইজ ইফ you write something, if you print something without flushing the buffer, then it will not actually show up. So but then এখানে প্রবলেম হয় না কেন? ধর আমি \n লিখলাম, C++ is intelligent, আফটার \n মানে রেগুলার ইন্টারভালসে নিজে থেকে ফ্লাশ করে দেবে, তোকে ওই দায়িত্বটা নিতে হবে না আলাদা করে ফ্লাশ করা। এই ক্ষেত্রে endl লোকে প্রেফার করে না, কারণ কি endl আপনা থেকে নিজে থেকে আলাদা করে একটা ফ্লাশ করে এবং ওটাতে মাঝে মাঝে একটুখানি জিনিসটা স্লো হয়ে যায়। সো মোস্ট পিপল প্রেফার \n. ইফ ইউ সার্চ ইট আপ অন দি ইন্টারনেট অর অন কোড ফোর্সেস, তুই দেখবি যে কি সব জায়গায় বলছে endl ইউজ করো না, \n ইউজ করো। both of them are perfectly fine, not a big difference. Okay, and otherwise তো হচ্ছে এটাই আছে। আবার তো এই কন্ডিশনটা হলে ইয়েস লিখবো, আর এই কন্ডিশনটা যদি না হয় তাহলে নো লিখবো। ওকে, এখানে ধর endl না দিলাম না, এখানে \n দিলাম, সেম থিং। So this is our program. Okay, now over here standard input এ দেখবি দুটো অপশন আছে, interactive console আর text. Always I think you should use text, কারণ কি most of your problems are given in the form of text. কিবোর্ড থেকে এন্টার করার দরকার নেই। এই যে ইনপুটটা আছে এটা ডাইরেক্টলি এখানে পেস্ট করে দেবো আর তারপরে রান ক্লিক করব। If everything is fine, it should run properly. If not, then we'll have to look. Okay, fine.
So for 8 the answer is yes. Okay, as expected output yes আসছে। এবার ধরো আমি একটু টেস্ট করলাম, let's say I give a odd number 3, then that should be no, and we do indeed get no, that is fine। আর edge কেসটা যদি 2 হয় তাহলে করা যাবে না, নো, ফাইন। আর যদি 1 হয় তাহলে তো এমনিতেই করা যাবে না। এই টেস্ট গেল। ওকে, টেস্ট কেসেস ইট ইজ সামটাইমস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মানে কি হয়, টেস্ট কেসেস তোর যে প্রোগ্রামটা তুই সাবমিট করবি না, তোকে তো এখানে যে দেখছিস একটা টেস্ট কেস দেওয়া আছে, তার একটা অ্যান্সার দেওয়া আছে, ভেরি সিম্পল, খুব ভালো। কিন্তু ব্যাক এন্ডে মানে যখন আমি প্রোগ্রামটা সাবমিট মারবো, ও কি করবে, কিছু হিডেন টেস্ট কেসেস আছে ও নিজে, সেই হিডেন টেস্ট কেসের এগেইনস্টে আমার প্রোগ্রামটাকে টেস্ট করবে। যদি সেটা ভুল হয় তাহলে রং অ্যান্সার ভার্ডিক্ট দেবে। অনেক সময় মেনি পিপল আস্ক কি আমার যে প্রোগ্রামটা দ্যাট পাসড অল দ্য স্যাম্পলস বাট when I'm submitting it is not accepting. Why? That is because at the back end you have more tests. These are all samples. This is just given for you to understand what the problem does. But the main testing part happens in the back end where there is a lot of hidden test cases, and your program, if it is correct, it will pass all those test cases. প্রত্যেকটা ইনপুটের জন্যই ও কারেক্ট আউটপুট দেবে, এবং সেটা যদি না হয় তাহলে কিছু ভুল আছে। ঠিক আছে, পরে দেখাবো, তোকে দুটোই দেখাবো। তো ফর নাও দিস ইজ আওয়ার কারেক্ট সলিউশন। উই আর এক্সপেক্টিং ইট শুড গেট এন এসি। তো সাবমিট করার জন্য এখানে প্রেস করবি and you will get a submission page. Let's wait for it to load. বাপরে, মারাত্মক স্লো হয়ে গেছে। আচ্ছা দাদা, আমি একটা জিনিস জিজ্ঞেস করছিলাম, করবো। তো আমার 11-12 এ জাভা ছিল, মানে আমি আইসিএসসি থেকে। তো এবার আমি মানে যখন এই যে ইন্টারভালটা, মানে আমাদের ক্লাস শুরু হচ্ছে না, তো আমি মেশিন লার্নিং শেখার জন্য মানে পাইথনটাকে আমি আমার মেইন ল্যাঙ্গুয়েজ বানিয়ে ফেলেছি। তো এবার সিপি তে করতে গেলে আমাকে তো বেসিক্যালি আমাকে তো জাভা বা সি প্লাস প্লাসে যেতে হবে। তো আমি কি জাভাতেই ব্যাক করে যাবো নাকি সি প্লাস প্লাস শিখবো? ব্যাক করার ব্যাপারটা হচ্ছে at some point in time in the future you will have to know all 3 languages. If you ask some senior, মানে যারা ধর এখন 3rd ইয়ারে পড়ছে বা প্লেসমেন্টসে যাচ্ছে, তারা টেকনিক্যালি জাভা, সি প্লাস প্লাস, পাইথন, আমিও যেমন সবকটাই জানি, and you will have to know all of them. বাট ব্যাপারটা হচ্ছে এখন কোনটাতে ফোকাস করবো, সো দ্যাট ইজ টোটালি ইয়োর চয়েস। জাভা ইজ গুড ফর ডেভেলপমেন্ট পারপাসেস। আগেও হয়তো মানে প্রথম যখন সেশনটা হয়েছিল ওতে একবার ডিসকাশন হয়েছিল এই কোনটার জন্য কি। এমএল এর জন্য পাইথন বাধা ধরা একদম পুরো বাইবেল, and for development you will need Java because almost all of the framework JavaScript যেটা backend JavaScript, yeah, so that if you understand Java it will be easier for you to understand what JavaScript is. তো এইগুলোর জন্য ডেভের জন্য যেমন জাভা লাগে, আবার কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং বা any sort of application you want to develop that is kind of memory intensive but time intensive, where you want to have some sort of optimization, over there C++ বা C is very very good. Once again OS লিখবি, ধর অপারেটিং সিস্টেমস লিখবি, সি জানতে হবে। তো ইট ইজ মানে চেষ্টা কর আস্তে আস্তে সবকটারই শেখা, বেসিক্যালি আইডিয়াটা। ঠিক আছে, সি প্লাস প্লাস আর জাভার মধ্যে তো অনেকটা সিমিলারিটি আছে, তো অনেকটা সিমিলার, এক্স্যাক্টলি। সো অতটা ডিফিকাল্টও না ইয়ে করা। ঠিক আছে, তো এখানে তোকে বেসিক্যালি সোর্স কোডের জায়গায় এটা পেস্ট করতে হবে। দের ইজ অলসো অ্যান অপশন ফর ইউজিং আ ফাইল, ইটস নট ফর দিস পার্টিকুলার। আচ্ছা, এই যে ফর চুজ ফাইল, ইউ ক্যান চুজ ফাইল করলে তুই ব্রাউজ করতে পারবি যে কি এই ফাইলটা আমার সিস্টেমে, এন্ড সেটা আপলোড করে দেবে। সো লেটস জাস্ট সাবমিট দিস। দাদা দাদা হ্যাঁ হ্যাঁ, বল বল। অ্যাকসেপ্টেড, ওকে, বল। এই ইন্টারভেলটায় আমি HTML CSS টা পড়ছি, তো এগুলোকে এখন ফোকাস করা উচিত না এই পাইথন, সি প্লাস প্লাস, জাভা, এই তিনটাতেই ফোকাস করা উচিত? দেখ, HTML একটা স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ, ইট ইজ নট রিয়েলি আ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে, HTML is kind of like markup. So HTML at this point শুরুতে বলবো যে কি, যদি ওয়েব ডেভ করার খুব ইচ্ছে থাকে, মানে if you are really want to get into development, then you will need to know HTML. But if you want to understand programming as a language, okay, for that reason HTML CSS সেই কাজটা তোকে দেবে না। ওতে মানে লুপের কনসেপ্ট নেই, কিছু নেই, মানে ইটস বেসিক্যালি মার্কআপ। ওকে, সো ওটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ না। প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যদি শিখতে চাস তাহলে তোকে এই তিনটের মধ্যে সি প্লাস প্লাস, জাভা, পাইথন, এদের মধ্যেই যেতে হবে। ঠিক আছে দাদা, দাদা
আরেকটা জিনিস দেখে নোটিস করলাম, তো লিড কোডে যেরকম থাকে না, মানে রান করে মানে টেস্ট কেসগুলো থাকে, তো আমি একবার টেস্ট কেসগুলো লিড কোডে একটা থাকে না, একটা রান থাকে একটা সাবমিট থাকে। তো রান করলে ডিফল্ট টেস্ট কেসগুলো মানে একবার রান করে দেখিয়ে দেয়। তো কোড ফোর্সেসে ওরকম নেই, মানে তুমি তো ডাইরেক্ট না, কোড ফোর্সেস doesn't have a testing feature. অনেকগুলো তো থাকে for hacker rank বা many other judges you usually have a test feature before you submit. Most judges ই থাকে, but CFA নেই। CFA তোকে ওই কাজটা বেসিক্যালি নিজের মেশিনে করতে হবে, কারণ কি ওরা সাবমিট মানে স্যাম্পলস দিয়ে দিয়েছে, ওই স্যাম্পলস এর এগেইনস্টই টেস্টটা করবে। এখানে সেটা নেই। ওকে, তো এজ কেসগুলো নিজের থেকে বানাতে হবে। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, সে তো ওখানেও বানাতে হবে তোকে। লিড কোডেও এজ কেসেস দেয় না, লিড কোডে যখন প্রেস দ্য রান বাটন, লিড কোডে মাঝে মধ্যে দিয়ে দেয়, মানে ওই নাল সেট বা ওই সব দিয়ে দেয় মাঝে মধ্যে। হ্যাঁ, when you fail on a test, মানে কোনো যদি রং সাবমিশন দিস, তাহলে কোন পার্টিকুলার সাবমিশনে গিয়ে কোন পার্টিকুলার টেস্ট কেসে ওটা ফেল করেছে সেটা তোকে দেখায়, কিন্তু সিএফএ ওটা করে না। এবং দ্যাট ইজ বেটার অ্যাকচুয়ালি। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন, দিস ইজ কাইন্ড অফ দি হার্ড ওয়ে, বাট দেন দিস ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু লার্ন। নিজে থেকে টেস্ট কেস বানানো, ইটস অ্যান আর্ট, এন্ড পরে অনেক। হ্যাঁ বল। হ্যাঁ বলছি যে মানে ইনিশিয়াল স্টেজে কি ইজ ইট বেটার টু স্টিক টু আ সিঙ্গেল প্ল্যাটফর্ম রাদার দেন মানে মাল্টিপল লিড কোডও ইউজ করছি আমি বা কোড ফোর্সেসও ইউজ করছি? আচ্ছা, সিঙ্গেল প্ল্যাটফর্ম বলতে আই থিঙ্ক ইউ শুড অ্যাকচুয়ালি ব্যালেন্স বিটুইন অ্যাটলিস্ট, মানে দেখ লিড কোড করা ভালো, বাট লিড কোড হচ্ছে সিপি নয়, ঠিক আছে? লিড কোড ইজ মোর লাইক ইন্টারভিউ আর ডিএসএফ এর। তো তুই যদি লিড কোড করিস তাহলে এই প্র্যাকটিসটা তোর হবে না। ইন দ্যাট কেস আমি বলবো যারা পারবি তাদের জন্য বেস্ট হচ্ছে লিড কোড প্লাস সিএফ। ডোন্ট ফোকাস অন এনি আদার প্ল্যাটফর্ম, জাস্ট ডু কোড ফোর্সেস অ্যান্ড লিড কোড ইফ পসিবল। ওকে ওকে ওকে, ঠিক আছে। দাদা আমার একটা কোশ্চেন। দাদা কতটা ডিএসএ করার পর সিভি করা স্টার্ট করতে পারবো? কতটা কি করার পর ডিএসএ? কতটা ডিএসএ মানে আমি অ্যারে অবধি করে নিচ্ছি, তাহলে আর কতটা করতে হবে সিভি স্টার্ট করতে হবে? দেখ, এটা প্রচুর জনই প্রশ্নটা করে, ঠিক আছে? আমার যেটা ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়, মাই পার্সোনাল ভিউ অন দিস ইজ, do not wait to actually cover a large portion of DSA to start CP. The best way to approach is, in my opinion, when you are মানে just যখন ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখে গেলি, একদম ইজি প্রবলেমস গুলো করতে থাক initially. What will happen is, if you come across a problem that you don't know, maybe there is a data structure, let's say you have a binary search problem, you don't know it's a binary search problem, you try it, you fail, you can't do it, you can have a look at the editorial and there it will be mentioned you have to use binary search. It is a much better idea to then go and maybe learn up what binary search is and follow that, than to go through a course বা কিছু একটা যেখানে তোকে একটা হিউজ চাঙ্ক আগে শেষ করতে হবে to actually gain confidence. It's basically a matter of confidence, comparative programming. So if you're waiting to actually cover a huge portion of DSA before getting into it, then it is more difficult to build confidence than it is to just directly dive into it. মানে বেসিক্যালি সর্ট করে নেবো অ্যাসেন্ডিং অর্ডার অফ ডিফিকাল্টি থেকে, তারপরে পরপর করতে থেকে যেটা আমার নিজে অনেস্টলি মনে হয় যে মানে ডিএসএ শেখা আর মানে কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং দুটো প্যারালালি করলে বেস্ট, মানে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, প্যারালালি করে বেস্ট রেজাল্টস পাবি। যেমন এই যে প্রবলেমটা দেখলি, এটাতে তো তোর কোনো ডেটা স্ট্রাকচার সেরকম ভাবে লাগছে না, ইউ ডোন্ট নিড এনিথিং, ইউ জাস্ট নিড আ ভেরিয়েবল এন্ড ইউ নিড সাম সর্ট অফ লাইক দিস ইজ এক্স্যাক্টলি হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট, দ্য লজিক। তুই যে ভাবলি যে কি এই পার্টিকুলার কেসে যে এজ কেসটা ভাবলি যে 2 যদি হয় তাহলে হবে না, এই ধরনের জিনিসগুলো না আস্তে আস্তে ইউ নিড টু ডেভেলপ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেট odd even এর একটা আপগ্রেডেড ভার্সন। exactly odd even but with a little twist, that is what it is. And exactly প্রবলেমটা হচ্ছে যদি কেউ ধরে মানে w greater than 2 কন্ডিশনটা ইম্পোজ করলো না, জাস্ট এটা দিয়ে দিল, ওকে, so then this will actually pass the sample. The sample is 8, right? আমি যদি 8 2 এর কেসটা হবে না, এক্স্যাক্টলি 2 এর কেসটা হবে না, তো তোকে সেটা বুঝতে হবে। পরে যখন ধর একটা কন্টেস্ট করবি বা ধর কোনো একটা চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিবি, ওয়ে দিবি, তখন তো তোকে শুধুমাত্র এই 8 এর কেসটাই দিয়ে দেবে, মানে দে উইল গিভ ইউ অনলি দ্য ভেরি ট্রিভিয়াল সিম্পল কেস, বাট ইউ উইল হ্যাভ টু থিঙ্ক অন ইউর ওন অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রবলেম, আমার কোডটা কোথায় ফাঁসতে পারে।
এবং সেই অনুযায়ী তোকে মানে ওই জিনিসটা করার জন্যই প্র্যাকটিসটা, to understand where you can go wrong. So if you submitted this problem, this would pass all the constraints, but it would fail on some other test case. Let me just show you that. Okay. So if I submitted, this is supposed to get a wrong answer, got it? Let's just submit that. As you see, test 5 মানে বেসিক্যালি হিডেন তো অনেক কটা টেস্ট কেস আছে, 5 নম্বর টেস্ট কেসে নিশ্চয়ই কোনো একটা জায়গায় 2 রয়েছে যেখানে ওটা ফেল করে যাচ্ছে। ঠিক আছে, মেক সেন্স? টেস্ট কেস থাকে জেনারেলি টোটাল টেস্ট কেস সেরকম কিছু নেই, অনেক থাকতে পারে, 100ও থাকতে পারে, 10টাও থাকতে পারে, ডিপেন্ডস অন দ্য প্রবলেম সেটার। প্রবলেম সেটার যতগুলো মানে চাইবে টেস্ট কেস দিতে ততগুলো দেবে। You need to pass every single test case. If you fail on even one single test case, then your problem is, your solution is wrong. হ্যালো দাদা, হ্যাঁ বল। বলছি আমি এমনি ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট থেকে মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড থেকে পড়েছি, তো আমার 11-12 আমার কম্পিউটার সায়েন্স ছিল। এখন 12 আমার বেশ কিছু ডেটা স্ট্রাকচার ছিল, যেমন অ্যারে, লিঙ্ক লিস্ট, কিউ। এবার ওগুলোতে মানে আমাদের থিওরি ব্যাপারটা বেশি ছিল, যেমন ইনসারশন, ডিলিটেশন, মাঝখান থেকে, পরের থেকে। এইগুলো কি মানে এগুলো কি সিপিতে লাগে নাকি সিপিতে মানে অন্যরকম জিনিস লাগে? এগুলো এক্স্যাক্টলি মানে ধর লিঙ্ক লিস্ট একটা ইমপ্লিমেন্ট করলাম, নিয়ে সেই লিঙ্ক লিস্টে আমি ইয়ে করছি, সেটা ডাইরেক্টলি সিপিতে কিন্তু লাগে না, এটা ঠিক। তুই যদি লিড কোড করিস, লিড কোডে লাগবে। লিড কোডে অনেক প্রবলেম থাকবে, দেখবি একটা লিঙ্ক লিস্ট দেবে, নিয়ে বলবে যে কি এটাকে রিভার্স করো, বা দিস রিপ্রেজেন্টস আ নাম্বার এন্ড দেন another লিঙ্ক লিস্ট রিপ্রেজেন্টস another নাম্বার এন্ড দেন অ্যাড দ্য টু নাম্বারস। দিস কাইন্ড অফ প্রবলেমস এ তোর ওই আইডিয়াটা লাগবে, those kind of data structure manipulating theoretical ideas. এখানে যেটা লাগবে হচ্ছে number 1 a good grasp of math. You need to understand how mathematical things work. Secondly, what you need is you need to understand when to use which data structure. That's all. Because if you're using C++, once again, তোর যে স্ট্যান্ডার্ড টেমপ্লেট লাইব্রেরিটা আছে ওর মধ্যে মানে literally every single data structure you could ever need, it is in there, with the exception of a segment tree. Segment tree অনেক পরের কথা, পরে আসবো, এখন ভাবারই দরকার নেই segment tree কি জিনিস। segment tree, family tree এগুলো নিজে একটু লিখতে হয়। তাছাড়া বাকি সব যা ভাবতে পারিস সবকিছু ওখানে ইমপ্লিমেন্টেড অলরেডি আছে। So more than knowing how to implement a data structure, it is more important to understand why to, মানে when to use a particular data structure and why to use it. সেটার জন্য তোর যে নলেজটা ইউজ করেছিস সেটা হেল্পফুল। যেমন তুই লিঙ্ক লিস্ট তো পড়েছিস, so when you want to insert maybe any element at any point in a linked list, it's a constant time operation, right? 3টে পয়েন্টার জাস্ট চেঞ্জ করতে হয় বা 2টো পয়েন্টার। কিন্তু other মানে ধর তুই অ্যারে ইউজ করছিস, let's say you are using a different data structure, not a linked list, so to do the exact same operation, that's a linear time operation. তোকে তখন তার আগে যে কটা এলিমেন্ট আছে প্রত্যেকটাকে সরাতে হবে এক এক করে, সরাতে হবে এক একটা করে। হ্যাঁ, yeah, this is what is important. Knowing যে কিভাবে করব সেটা ঠিক আছে, but then you need to understand what exactly is done underneath the hood in order to make these choices. So যখন দেখলি যে কি আমার let's say n এর ভ্যালুটা বিশাল বড়, তখন লিনিয়ার টাইমের একটা অ্যালগরিদম ইউজ করলে তো বোঝাই যাচ্ছে যে কি ফেল করে যাবে, কারণ কি অনেক টাইম লাগবে। if you use a linked list that will be much faster. এই ডিসিশনস গুলো ওই আইডিয়াটা লাগবে। that is all, that's all that's required in CP, nothing more. Okay, so let's go back to our presentation. Constraints এর কথাটা বললাম, constraints কেন দেখবো, কি লাভ দেখে সবকিছু। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে একটা বই তোদের আমি মানে পাঠিয়েছিলাম কোড ক্লাবের একটা ইয়েতে, মনে আছে একটা অনিতি লাক্সনন বলে একটা বই ছিল, স্ক্রল করে দেখবি অ্যানাউন্সমেন্টসে রয়েছে। এই বইটা থেকে একটা এক্সার্ট, একটা টেবিল আছে খুব সুন্দর। দিস ইজ মোর অর লেস ভেরি ভেরি অ্যাকুরেট। সো ইফ ইউ ফলো দিস কনস্ট্রেন্টস, এই বিগো নোটেশন যদি এখন বুঝতেও না পারিস, যারা বুঝছিস ঠিক আছে, যারা বুঝছিস না কোনো অসুবিধা নেই। পরে later on we'll have CodeClub sessions in which we will explain what exactly is BIGO notation, how to calculate BIGO notation, etc. etc. These are all algorithmic stuff. Now we talk about paradigms. একবার টেবিলটা একবার যাবে আগে একটু। হ্যাঁ, তো এখানে আমার কোশ্চেনটা হলো 2 raised to power n টা মানে n less than equal to 10 এর জন্য বেশি ফিজিবল হবে না? না 20 তো মাঝে মাঝে চলে যায়, খুব একটা যে অসুবিধা করে তা না। 2 to the power n যদি 20 করিস কতই বা হবে, মানে দেখে নিতে হবে একবার how much that is. The basic rough idea is if your program does 10 to the power 7 operations, it can most probably be done in around, but depend করে
এই দেখ it is around 1 2 3 10 to the power 6 আরামসে পাস করে যাবে 2 to the power 20 so 10 to the power 6 হ্যাঁ ঠিক আছে simple operations, right? So it's perfectly fine, no problem. When you go to 10 to the power 7 10 to the power 8 that's when the problem lies. Just order খেয়াল করতে হবে, খুব ভালোভাবে বুঝি, একদম খাতা কলম নিয়ে বসে এক্সাক্ট কটা ইটারেশনস হচ্ছে you don't need, you just need a general idea how many zeros are there or how many digits are there in the number. That is enough to tell you whether it is too slow or will pass. Very rough kind of calculations go there because once again in a contest you don't have time to do that kind of a very detailed time complexity analysis. Just একটা ধারণা থেকে করতে হবে, এটা করাও যায়, খুব একটা ইয়ে না, ঠিক আছে? এই হচ্ছে কনস্ট্রেন্টস এর টেবিল যেখান থেকে চুজ করতে হবে কি করব। এরপরে হচ্ছে প্যারাডাইমস আর বেসিক্যালি you know the different kind of approaches you can have to a problem. That is one way to place it. When you see a particular problem you think how do I go about solving it. So there are a few lines of attack. Okay, this is an unknown problem, you've never seen this problem before, so these are the different lines of attack. You can probably think about a greedy algorithm, but then there's a lot of things. প্রত্যেকটা একটা আলাদা আলাদা সেশন, মানে গ্রিডি একটা বিশাল ব্যাপার। This is basically the initial approach, right? Like पहले क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है क्या यूज कर सकते हैं। Exactly, it will either be one of these. Now the ad hoc যেটা মেনশন করেছি, ad hoc is basically something that does not fit into any of these approaches. It is just যেমন আগেরটা করলাম যেটা দেখলি তোর হচ্ছে ওয়াটারমেলন যে প্রবলেমটা ছিল, দ্যাট ইজ ভেরি সিম্পলি মানে জাস্ট লজিক বেস, নিজে একটা আইডিয়া বার করতে হবে, সেটা থেকে অ্যালগরিদমটা বার করতে হবে। সো দিস আর অ্যাড হক টাইপ প্রবলেমস ওয়্যার देयर ইজ নট রিয়েলি আচ্ছা দাদা আমি একটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে তো আগের দিন একটা আমি প্রবলেম সলভ করছিলাম, তো একটা প্রবলেম স্টেটমেন্টটা এরকম ছিল, একটা ইনফাইনাইট চেস বোর্ড আছে, ঠিক আছে, তো তার মাঝখানে দুখানা নাইট আছে, ঠিক আছে, নাইট মানে চেস এর নাইট। তো এবার বলছে যে মানে মিনিমাম নাম্বার অফ মুভস দ্যাট মানে মিনিমাম নাম্বার অফ মুভস যাতে ওরা মিট করতে পারে। তো আমি একটা অবজার্ভ করেছিলাম যে যদি ওদের যে মানে পাইথাগোরাস ডিসটেন্স যেটাকে বলে, মানে এক্স থেকে ওয়াই ওই যে ডিসটেন্স ফর্মুলা দিয়ে যেটা আসে, একটা জাস্ট আইডিয়া দিচ্ছি মানে কি করে হতে পারে, জাস্ট হাউ ইউ উড অ্যাপ্রোচ। আই হ্যাভেন্ট সলভড দ্য প্রবলেম, বাট যেটা মনে হচ্ছে এরকম I might have seen something like this before. So you have basically an infinite chessboard, right? And you have one knight over here and one knight over here. নাকি knights গুলোর প্লেস দেওয়া আছে কোথাও একটা? knights গুলোর প্লেস ওই ইনপুটে বলে দেবে। ওকে, এটা কি খড়গপুরের NSSC, right? Yeah, it's a good problem. It's a very difficult problem. Like এটা যখন কন্টেস্টে ছিল এটা আমিও সলভ করতে পারিনি। ওকে, the idea is আমি একটা জিনিস অবজার্ভ করেছিলাম যে যদি ওই মানে ডিসটেন্স ফর্মুলা দিয়ে যদি তুমি ডিসটেন্সটা ক্যালকুলেট করো আর যদি ওটা ইভেন হয় তাহলে মোটামুটি ওটা মিট করছে, মানে অ্যাট লিস্ট টেস্ট কেসে মোটামুটি না, ওটা অলওয়েজই মিট করবে। কেন বলছি, I understood that. The way to analyze this is when you make a knight move, what happens? ঠিক আছে, suppose you are at xy, right? This is the line of approach. So when you make a knight move, a knight moves in either এক ঘর এদিক গেল, দু ঘর এদিক গেল, দু ঘর এদিক গেল, এক ঘর এদিক গেল, দু ঘর এদিক গেল, এক ঘর এদিক গেল, এরকম করে তোর 8টা ডিফারেন্ট মুভস আছে। তো so you can either go +1 +2 মানে basically +-1 +-2 or +-2 +-1, okay, right? এবার আইডিয়া ইজ যে এই দুটোর মধ্যে there is a predefined distance, একটা x এর ডিফারেন্স আছে, একটা y এর ডিফারেন্স আছে, বুঝতে পারছিস তো? মানে যেখানেই থাকবে x এর ডিফারেন্স আছে, y এর ডিফারেন্স আছে। এবার the idea is যদি তোকে এই মুভস গুলো করে you have to choose such a sequence of moves such that মানে when I make this kind of a move, okay, suppose আমার প্রথম নাইটটাকে আমি let's say for example I make a move +1 -2 for the first night, and for the second night I make a move +2 -1. তাহলে এদের রিলেটিভ ডিফারেন্সটা দেখ, এদের রিলেটিভ ডিফারেন্সটা কি হলো, এটা দু ঘর পেছন গেল, এটা এক ঘর পেছন গেল, সো ইটস রিলেটিভ ডিফারেন্স অ্যাকচুয়ালি মানে -1 বেড়ে গেল যদি if I take this minus this, আর এই যে ডিফারেন্সটা এটা +1 বেড়ে গেল, ওকে, and you already have an initial difference. So basically what will happen is তোকে কিছু ম্যাথমেটিক্স করতে হবে, সেই ম্যাথমেটিক্সটা অলমোস্ট হয়ে গেছিল, আমার লাস্টের পার্টটা একটু বাকি ছিল। That math will actually let you know that there is a closed form formula যে এতগুলো মুভস মানে এইটার থেকে বুঝতে পারছিস যদি কি এইটা থেকে আমি যদি একটা if I generalize this into a formula and then try to solve that for integral values etc সেখান থেকে একটা আইডিয়া পাবো, ওটা একটা সিল অফ আ পার্টিকুলার ভ্যালু আসবে। এডিটোরিয়ালটা একটা দেখিস একবার, তাহলে বুঝে যাবি ওখানে এটা রয়েছে।
আচ্ছা ওটাকে কাউন্টিংটা কিভাবে মানে নাম্বার অফ মুভসটা ওটা আমি বুঝতে পারিনি কি করে করব। আচ্ছা ঠিক আছে, ওটা না হয় অন্য কোনো একটা দিনে পরে ডিসকাস করবো আমরা, ঠিক আছে? ওই প্রবলেমটা আচ্ছা আচ্ছা ওকে। তুমি কি ওইটা যাচ্ছ ওই খড়গপুরে? যাচ্ছি তো। ও আচ্ছা আচ্ছা। আমার আসলে ডক্টর স্ট্রেঞ্জটা করতে গিয়ে অনেক সময় চলে গেছিল। ডক্টর স্ট্রেঞ্জ একটা প্রবলেম, ও হ্যাঁ ওই প্রবলেম, ঠিক আছে। হ্যাঁ ওটা আমি দুখানা করেছি, ডক্টর স্ট্রেঞ্জ আর ফার্স্ট এডটা। সো বেসিক্যালি দিজ আর দি ডিফারেন্ট প্যারাডাইমস as you can have। এই যে প্রবলেমটা ছিল না এক্ষুনি যেটা বললি, সেটা ম্যাথের প্রবলেম, it's totally a math based problem. You'll have to solve a problem using some math, and then there is basically 2 pointers, there is binary search, there is DP, there is recursion. DP is very 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 important। যখনই দেখবি প্লেসমেন্টস এর সময় আসবে তখনই লোকে ডিপি 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 বলতে থাকবে, কারণ কি এটা মানে দিস ইজ কাইন্ড অফ লাইক দ্য এক্স ফ্যাক্টর। যদি এটা খুব ভালো করে জানিস তাহলে প্লেসমেন্টস হয়ে যাবে, এরকম অনেক লোকে বলে। মানে it's important, very important. That's because it's difficult to understand how it works and it's very difficult to implement as well. এগুলো আস্তে আস্তে আমরা সব কভার করবো, অসুবিধা নেই। এরপরে যেটা বলবো হচ্ছে টেমপ্লেট। টেমপ্লেট জিনিসটা কি? খুব সোজা। টেমপ্লেট একটা লিখে রাখা ভালো। টেমপ্লেট মানে হচ্ছে যখনই একটা কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং প্রবলেম ধর আমি চালু করবো, তো দেখছিসই তো এই দুটো জিনিস অলওয়েজ লিখতে হচ্ছে। একটা মেন ফাংশন থাকছে, ঠিক আছে? এই জিনিসগুলো তো অলরেডি থাকে অলওয়েজ। তো সেইটার জন্য গুড আইডিয়া ইজ অনেকে কি করে যে কি এরকম একটা টেমপ্লেট টাইপের জিনিস বানিয়ে কোথাও একটা লিখে দেয়, they store it somewhere. So whenever you want to start a new problem, what you do is you just copy this template and then paste it and then start coding from there, right? It's a good idea. মানে it saves a lot of time. So এরকম একটা টেমপ্লেট আমি তোদের জন্য বানিয়েছি অ্যাকচুয়ালি। where exactly is it? JU semester 5 CCJU, there is this starter template ওদের জন্য বানিয়ে রেখেছি। very simple idea. আচ্ছা, these two things, okay, I need to talk about these two things. What are they? অনেকে না বুঝেই এটাকে অনেকবার ইউজ করে, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কি হচ্ছে সেটা বুঝতে হবে না, কিন্তু কখন এটা করবো না সেটা বুঝতে হবে, নালে কেলো হয়ে যাবে, ঠিক আছে? সেটা একটু বলে দিই। টেমপ্লেটস, ম্যাক্রোস বলে, এটা ম্যাক্রোস পরে আসছি, আগে ফার্স্ট টাইমটা দেখিয়ে দিই। ফার্স্ট টাইম মানে হচ্ছে এই দুটো যে লাইন আছে না, C++, দিস ইজ টোটালি C++ স্পেসিফিক। দিস ইজ দের ইজ আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ দেয়ার, থাকতে পারে হয়তো জাভাতেও হয়তো থাকবে এর কোনো একটা অ্যানালগ, বা সি পাইথনে, আই ডোন্ট নো, বাট দিস ইজ টোটালি C++ স্পেসিফিক। C++ এ যদি তোর প্রোগ্রামটা একটু ফাস্ট করতে হয়, ইউজুয়ালি সবাই করতে চায় টাইম লিমিট বাঁচার জন্য, তো তখন ইউ ক্যান ইউজ দিস টু লাইনস এট দ্য টপ অফ ইয়োর কোড, ওকে? iOS sync with stdio false and cout.tie null pointer. What this does is kind of difficult to explain. আমি খুব হালকা করে বুঝিয়ে দেবো কি করছে, but more than that what is important is when not to do this. When not to do this, যখন তোকে CF এ একটা ধরনের প্রবলেম হয়, interactive problems বলে, okay? Interactive problems are problems wherein you, instead of a file containing all the input, there is a judge. A judge is also a program. You have a program, your program sends an input, just sees that input, ওটা অনুযায়ী জাজ তোকে একটা আউটপুট দেবে। এরকম যদি আইডিয়াটা ক্লিয়ার না হয় অসুবিধা নেই, পরে হয়তো কোনো একদিন ডিসকাস করা যাবে কিছু ইন্টারঅ্যাক্টিভ প্রবলেমস, বাট দ্যাট ইজ দ্য বেসিক আইডিয়া। সো when there are problems like these, then you cannot use this. Why you cannot use this? I'll talk about that. And it is only for file based input. If you write it, ধর এখানে আমি এই যে প্রবলেমটা আমি তোর এখানে লিখছি, এখানে আমি sync with stdio লিখতেই পারি, অসুবিধা নেই, কিন্তু তাহলে আমার টেক্সটে চালাতে হবে। যদি আমি ইন্টারঅ্যাক্টিভে চালাই তাহলেও অসুবিধা নেই, কিন্তু কি হবে, একটু হ্যাফাজার্ড, মানে দেখবি আউটপুটের আগে ইনপুট চলে এসছে বা অর্ডার ভুলিয়ে গেছে, এই সব জিনিসপত্র হতে পারে, ঠিক আছে? সো দ্য গুড আইডিয়া ইজ when you want to input stuff from the keyboard, then do not use these two lines. Otherwise, if you're taking the input from a file or from any other source, go ahead and use it, it's fine. Okay, now to explain what it does, ঠিক আছে? জাস্ট আ ভেরি সিম্পল আইডিয়া। সিঙ্ক উইথ stdio false মানে হচ্ছে C আর C++ এর দুটো ডিফারেন্ট ধরনের আউটপুট হয়, ওকে? সো বেসিক্যালি ইন C you write output using something called printf statement. যারা জানিস they will know there is something called printf, and then you have a format string, so maybe %b something, and then you put your integer a maybe. This is how you put input in C. In contrast, C++ এ যেটা তোকে দেখালাম, cout string দিয়ে তুই এটা লিখবি, ঠিক আছে? These are two different kinds of output input, দুটোই। এবার দেখ, C++ is a superset of C, তাহলে C তে যা কোড চলবে C++ এও চলবে। অতএব কি হয়, printf যে জিনিসটা, এটার সাপোর্টটা C++ এও আছে।
তো ধর আমি যদি এটা না লিখে if I were to write C স্টাইলে printf maybe yes backslash n, okay, তাহলেও this would work perfectly fine, there is no issue. আর এটার জন্য চালালাম, তাহলে দেখবি এফটা পড়েনি। ওকে, thanks for telling me that. It's working fine. So C style input output বা C++ style input output দুটোই এতে কাজ করে। এবার এই যে জিনিসটা করে, এই C++ আর C style input output এর মধ্যে যে হারমোনিটা হবে, মানে দুটো তো আলাদা জিনিস, একটা ইনপুট স্ট্রিম আর একটা অন্য ভাবে হচ্ছে টোটালি একটা ডিফারেন্ট আইডিয়া। সো দুটোর মধ্যে সিনক্রোনাইজ করার জন্য আলাদা করে কম্পাইলার অনেক কিছু ঝামেলা নেয়। এই লাইনটা মানে হচ্ছে বাবা তুমি ওই ঝামেলাটা করো না, আমি সি স্টাইল জিনিস ইউজ করবো না, ওই ঝামেলা মানে দ্যাট কাইন্ড অফ অপটিমাইজেশন you turn it off. There is no synchronization with the C style of input output and the C++ style of input output. So that saves a little bit of time, okay? And scene.time null pointer, this basically is the synchronization between your input and output stream. You ধর একটা ইনপুট দিলি, you expect যে ইনপুটটা দেবো, তারপর একটা আউটপুট পাবো, তারপরে আবার নেক্সট ইনপুট দেবো। এই সিনক্রোনাইজেশনটা স্ট্রিমসে যে জিনিসটা মেনটেন করে, তার জন্য এই scene.tie there is some sort of mechanism through it that happens, and that also takes some time. This is basically to say don't do that stuff as well, we don't need it. তো ওই যে ইনপুট আর আউটপুটের মধ্যে সিনক্রোনাইজেশনটা যে একটার পর একটা হচ্ছে, ওই জিনিসটাও এইটা দিলে হবে না। তো এই দুটো জিনিস লিখে দিলে জিনিসটা ফাস্ট হয়ে যাবে, আর কিছু জানা দরকার নেই। আর যেটা জানতে হবে যে কি কখন করব না, দ্যাটস ইট, নাথিং মোর। ওকে, now there is this lots of times in lots of problems you'll have test cases. I think I should be able to find a problem which has test cases. Selling a menagerie te thakbe. Okay, this is a very big difficult problem, something D3F, not that difficult, but okay. What I'm saying is look at the input, okay? The first line of input contains an integer t, the number of test cases. Then follow the description of the test cases. The first line of each test case contains an integer n, the number of animals. তারপরে n খানা ইন্টিজার a1 a2 a3 ডাইরেক্ট করে, তারপরে লাইনে আবার n খানা ইন্টিজার a। তাহলে এবার যদি এটা দেখি, তাহলে 8 মানে 8 খানা টেস্ট কেস আছে। এবার যে প্রথম টেস্ট কেস, সেই প্রথম টেস্ট কেসে প্রথম যে ইনপুটটা মানে n এর ভ্যালু 3 মানে 3 খানা a1 a2 a3 পাবো, সেটা হচ্ছে 332, আর c1 c2 c3 পাবো, সেটা হচ্ছে 661। এই যে স্ট্রাকচারটা, এই স্ট্রাকচারটা খুব কমন, মানে একটা টেস্ট কেস নাম্বার আছে, সেই টেস্ট কেস নাম্বারের মধ্যে অনেকগুলো ডিফারেন্ট টেস্ট কেস আছে। এই জিনিসটা হ্যান্ডেল করার জন্য বেসিক্যালি ইজ দিস, ইউ হ্যাভ দিস পার্টিকুলার, ইউ টেক আ টেস্ট কেস, আর এই টেস্ট কেসের মধ্যে যদি মাল্টিপল টেস্ট কেস থাকে তাহলে এই লাইনটা জাস্ট আনকমেন্ট করে দিবি, তো নাম্বার অফ টেস্ট কেসেস টিটিতে ঢুকে যাবে, যতক্ষণ টি 0 হচ্ছে না ও সলভ করে যাবে। আর সলভের মধ্যে বেসিক্যালি ইউ উইল স্টার্ট সলভিং ইচ টেস্ট কেস, ইউ উইল টেক অ্যান ইনপুট এন এটসেট্রা এটসেট্রা। সো দিস ইজ হাউ দিস ওয়ার্কস, ওকে? জাস্ট টেমপ্লেটটা এক্সপ্লেন করে দিলাম, তোদের দরকার হলে নিজেদের মতো টেমপ্লেট লিখবি, কোনো অসুবিধা নেই। আমি just to get you guys started, I wrote one for you and I'll post it later on. That is all that is about templates. And now macros, the last topic of discussion. Eta bole chhede jabo. So this is basically a very useful feature. Once again, I don't think macros are present in Java or Java or Python. Might be wrong, jani na. Macro ta hocche ekta preprocessor directive. What is a preprocessor directive? Simply speaking, it is code substitution. Code substitution in the sense that তোর প্রসেসরটা when you write a program and compile it, your code, এই যে কোডটা লিখলাম, এই কোডটা বেসিক্যালি কম্পাইল হচ্ছে, কিন্তু আগে যদি আমি একটা প্রি-প্রসেসর ডাইরেক্টিভ, ফর এক্সাম্পল দিস থিং, if I write that down, what will happen is this will do some sort of stuff, some sort of tasks before the actual compilation happens, okay? So some things will happen before the actual compilation happens, and that is done using hash define. So let's use hash define. Okay, so hash define means আমি hash define plus করে দিলাম। This means যে আমার প্রোগ্রামে যখনই ও এই টোকেনটা পাবে, PLUS দেখতে পাবে, ও কি করবে, ব্লাইন্ডলি PLUS টার জায়গায় এই সিম্বলটা বসিয়ে দেবে। দ্যাট ইজ অল ইট ইজ, ইটস আ টোকেন সাবস্টিটিউশন। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার? যেমন ধর আমি একটা খুব সিম্পল এক্সাম্পল দিয়ে দিই, return 0. Okay, if I were to write, let's say, cout 2 plus 3, okay, if I wrote that, my output would be 5, তাই তো? ঠিক আছে, আউটপুট 5। এবার এই প্লাসের জায়গায় যদি আমি PLUS লিখে দিই,
কাজটা এক্স্যাক্ট সেম হবে। কি হবে, আগে প্রি প্রসেসর দেখবে এখানে একটা হ্যাশ ডিফাইন্ড ডিরেক্টিভ আছে প্লাস প্লাস, তাহলে ও খুঁজবে কোথায় কোথায় PLUS লেখা রয়েছে, দেখছে এখানে PLUS আছে, সিম্পলি এটার জায়গায় প্লাস বসিয়ে তারপরে কম্পাইলেশনটা করবে। সো ইওর প্রোগ্রাম টেকনিক্যালি রিমেইনস দ্য সেম। চালিয়ে দেখাচ্ছি। সি ইটস দ্য সেম আউটপুট। এই জিনিসটা করা হয় শর্ট করার জন্য। ধর একটা বিশাল বড় ফর লুপ আছে, আমি সেটা লিখতে চাই না, তখন আমি কি করব, এটাকে একটা হ্যাশ ডিফাইন্ড ডিরেক্টিভ দিয়ে দেবো। যেমন ধর অনেক সময় এইটা খুব কমন দেখবি যে কি হ্যাশ ডিফাইন্ড PP পুশব্যাক। পুশব্যাক ইজ আ ভেরি ওয়ান্স अगेन আ ভেরি ওয়েল ইউজড, মানে খুব ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজড হয়। আমাদের একটা ভেক্টর বলে একটা ডেটা স্ট্রাকচার থাকে STL এ, পরে কোনোদিন বলা হবে। তো ভেক্টরে কোনো কিছু ঢোকাতে গেলে আমরা পুশব্যাক ফাংশনটা ইউজ করে থাকি। এবার পুশব্যাক বুঝতেই পারছিস বেশ বড় PUSH_BACK, তোকে 9টা ক্যারেক্টার লিখতে হবে। অনেক সময় এটা একটা ব্যাপার হয়ে যায়, অনেকগুলো পুশব্যাক যদি থাকে তারপরে টাইপ করতে একটা টাইপিং টাইম চলে যায়, তো অনেক সময় লোকে PB লিখে দেয়। সো ব্যাপারটা কি হবে, যেখানেই তুই PB লিখবি সেই PBটা আগে রিপ্লেস হয়ে পুশব্যাক হয়ে যাবে, তারপরে জিনিসটা কম্পাইল হবে। সো ইট উইল ওয়ার্ক এক্স্যাক্টলি দ্য সেম। You can have parameterized macros as I showed। এখানে REP বলে যে ম্যাক্রোটা দেখছি সেখানে কিছু প্যারামিটার আছে। এই প্যারামিটারটা হচ্ছে, let's say I use this REP, ঠিক আছে, REPIN for I is equal to 0, I less than, and এটা loop construct যারা জানিস, this is how you write loops, this is the initialization statement, this is the condition, and this is the updation statement, ঠিক আছে? তাই বুঝেছিস তো কি করছি এটা? হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে। সো এবার কি হবে, এই ম্যাক্রোতে না কিছু ফাংশনের মতো আর্গুমেন্ট দেওয়া যায়। মানে ধর আমি একটা লুপ ধর লিখতাম, ফর লেটস সে I ডিফাইন্ড আ ভেরিয়েবল I, আর আচ্ছা না আইটা করলে গিয়ে হয়ে যাবে, লেটস সে x একটা x ভেরিয়েবল ডিফাইন করলাম, নিয়ে আমি লিখলাম ফর x ইকুয়াল টু 0, x লেস দ্যান 5, 5বার লুপ করো x প্লাস প্লাস এন্ড জাস্ট প্রিন্ট anything, let's say hello world। ले पार की होगी प्रोग्रामটা 5 বার hello world লিখবে, এই তো। hang on, expected initializer, আরে ভাই সেমিকোলন। তো 5 বার hello world লিখছে as according to the loop। now what you can do is using this macro you can replace it with REP x5। কি হলো, I এর জায়গায় বসলো x, n এর জায়গায় বসলো 5, and so it actually expands to the exact same expression। বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ বা না বল কেউ। ঠিক আছে, okay, so this is what a macro is। now there are some good practices for macros যেটা আমি আগে থেকে বলবো। প্রথম হচ্ছে যাই প্যারামিটার নিবি অলওয়েজ একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে দিয়ে দিবি। কেন দিবি সেটাও বোঝাচ্ছি। ধর আমি এরকম একটা, let's say I decide to write, for some reason I decide to write a div macro, div ab, যে a by b ডিভাইড করে দেবে। তো এটাকে ও জাস্ট রিপ্লেস করে দেবে a by b দিয়ে, নট আ ভেরি ডিফিকাল্ট থিং। আমি যদি এবার এখানে cout ধর div let's say I write 6/2, 6 divided by 2, answer 3 আসার কথা। let's run this thing, technically we should get 3, we did get 3, that is perfectly fine, okay। but here's the catch। ধর আমি লিখলাম instead of 6 I wrote let's say 4 or maybe 2 plus 4, 6 টাকে 2 plus 4 এ ভেঙে দিলাম, ঠিক আছে। তাহলে কি আশা, মানে we expect that it should be 6/2, so we should get the output 3, but when we run it we will get the output 4। বুঝতে পারছিস কেউ কেন হচ্ছে এটা? ये बॉडमास रूल हो गया आई थिंक। हाँ एग्जैक्टली, बॉडमास रूल। 4 টাকে আগে ডিভাইড করে দিচ্ছে, তো 4 से डिवाइड हो गया ना वहाँ पे। Exactly, so when basically the substitution happens, the code substitution happens, this is substituted as very simply 2 plus 4 divide by 2। now this thing is not actually 2 plus 4 divide by 2, this is 2 plus 4 by 2, which is 4। तो अगर हम लोग को यहाँ पे आउटपुट 3 चाहिए तो 2 plus 4 को ब्रैकेट में रख देना पड़ेगा। exactly, that is why any sort of macro, if you are using a parameterized macro, it is always safe to enclose whatever is the
প্যারামিটারস অফ দ্য ম্যাক্রো ইন আ ব্র্যাকেট। এটা যদি করে থাকি তাহলে এবার আমি 2+4 দিই, যাই দিয়ে এর ভিতরে কোনোদিনই কোনো প্রবলেম হবে না। আমি যদি 6-2 দিই তাহলেও নর্মাল কাজ করবে, 3 দেখাবে, আর যদি 4+2 দিই তাহলেও নর্মাল কাজ করে আমাকে 3 দেখাবে। Make sense? Yeah. That is all there is about macros. And with macros, I think we have pretty much covered everything that we needed to cover in this session. আর আরো কিছু প্রবলেমস আছে, এখন 8:30 বাজে, চাইলে ডিসকাস করতে পারি, বাট দেন ফার্স্টলি টেল মি এখনো অবধি সবাই সব বুঝেছিস? Okay, great. Any questions that you have from this particular session? দাদা বলছি কি ফার্স্ট ইয়ারে ডেভেলপমেন্ট কি মানে সিপির সাথে সাথে করতে থাকবে? হ্যাঁ, ডেফিনেটলি করাই যায়, অনেকেই করে। ওকে। আচ্ছা দাদা, এই নাইটের প্রবলেমটা বলছিলেন না, ওটা মানে কোথাকার, মানে কোন লিস্টে? কয়েকদিন আগে আইআইটি খড়গপুরে একটা কন্টেস্ট হয়েছিল, প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট, ওতে ওটা বেসিক্যালি লাস্ট প্রবলেমটা ওটা ছিল। এনএসএসসি বলে একটা স্পেস চ্যালেঞ্জের প্রবলেম ছিল ওইটাতে। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে, তো বেসিক্যালি আমরা যা করার ছিল করেই ফেলেছি। আর I'd like to show you one particular problem that I think you guys will like a lot. Okay, এটা আমাদের লাস্ট ইয়ারের বিটফেস্টে ছিল, যারা বিটফেস্টে পার্টিসিপেট করেছিস তারা বলবি না, this is for others. Okay, where is bitfest? Not my contest bro. রিপ্লে কন্টেস্ট চেউ বিটফেস্ট রিপ্লেতেই হবে। তো এই কন্টেস্টটা আমরা লাস্ট ইয়ার কন্ডাক্ট করেছিলাম, এর প্রত্যেকটা প্রবলেম আমাদের নিজেদের বানানোর, ঠিক আছে। তার মধ্যে আই ওয়ান্টেড টু শো ইউ দিস পার্টিকুলার প্রবলেম। সো দিস প্রবলেম ইজ, এটার লিঙ্কটা আমি দিয়ে দেবো, একবার ট্রাই করে দেখিস। ফর দিস প্রবলেম ইউ উইল নট নিড এনি সর্ট অফ লাইক অ্যাডভান্সড knowledge of data structure or something, just pure math. Okay, the problem is very simple. Malfoy, jara Harry Potter janish tara janish, Malfoy has basically discovered a security flaw in the oldest wizarding bank in the world, Gringotts. The goblets or Gringotts have become quite lazy of late, so whenever someone wants to withdraw a large bag of coins, they weigh the bag on a scale. This is important. তো এই পার্টটা যা দেখছিস ভুয়ো, এটা এমনি গল্প বানানোর জন্য দিয়েছি, কিন্তু এইখানটা থেকে পড়তে হবে। So whenever someone wants to withdraw a large bag of coins, they weigh the bag on a scale instead of manually counting each coin. Very cool. So if he claims to have withdrawn n sickles from his vault and the weight of his bag of coins exactly equals the weight of n sickles, he would be allowed to leave without further inspection. তো যারা হ্যারি পটার জানিস তারা জানিস যে কি 3 ধরনের কয়েন হয় বেসিক্যালি, একটা ব্রোঞ্জ নাটস হয়, সিলভার সিকলস হয়, আর গোল্ড গ্যালিয়ন্স হয়, ঠিক আছে। তো আমি যেটা বলেছি যে কি, আমি ধর Malfoy he wants to withdraw a certain amount of money from the bank, so what he'll do is he'll basically take the money and put it inside a bag. Now while he's checking out of the bank, the goblins, since they are lazy, when he gives them the bag, they won't actually look and check what is inside the bag. They'll weigh the bag on a scale. Okay, now let's say Malfoy says that I have taken out 7 sickles. তাহলে 7 সিকেলস এর একটা পার্টিকুলার ওয়েট আছে, কারণ কি একটা সিকেলের আমি বলে দিয়েছি যে কি একটা পার্টিকুলার ওয়েট আছে, দ্যাট ইজ গিভেন। সো ওয়েট অফ 1 সিকেল ইজ s units and 1 galleon is g units. So if I say I have withdrawn 7 sickles, then the weight of my bag is supposed to be 7 into s. So the goblin will weigh the bag, and if it is equal, the weight of the bag is exactly equal to 7s, then he won't look further যে কি এতে কি আছে, তাহলে দরকার নেই, ও যখন ওয়েটটা সেম আছে ও তো ভিতরে ঠিকই থাকবে। That is what he assumes. However, if the weight is different, let's say it is less than 7s or greater than 7s, then in that case, the goblin will be like, "Arey, your weight doesn't match, so let me check inside." That is what this means. But now he also realized that it is possible to substitute sickles for galleons in such a way that the net weight of the bag remains unchanged. So galleons are gold; they are worth a lot more, right? So আমি কি করতে পারি, কিছু sickles বাদ দিয়ে তার জায়গায় কিছু galleons ঢুকিয়ে দিতে পারি, যাতে ওয়েটের মানে ব্যাগের ওয়েটটা সেম থাকে। It is also known in the world of wizards that 1 gold galleon is equal in worth to 17 silver sickles. He now wonders if the weight of 1 sickle is s units, 1 galleon is g units, and he claims to have withdrawn n sickles from his family vault.
and what is the maximum amount of money in sickles he could withdraw instead. Very simple question. ঠিক আছে, এখানে কিছু টেস্ট কেস আছে, তার কিছু ডেসক্রিপশনস আছে, এই কোশ্চেনটা ট্রাই করবি, ঠিক আছে? এটা আমি দিয়ে দেবো এতে। গ্রিডি অ্যাপ্রোচ দিয়ে হবে? বল। বলছি গ্রিডি অ্যাপ্রোচ দিয়ে হবে ভাবছে। গ্রিডি অ্যাপ্রোচ দিয়েই হবে, বাট যেটা প্রথম গ্রিডি মাথায় আসছে সেই গ্রিডিতেই হবে না। মানে ইটস নট আ ভেরি ইজি প্রবলেম। আই থিঙ্ক আউট অফ অল দ্য ফাইনালিস্ট দেয়ার ওয়াজ অনলি ওয়ান ফাইনালিস্ট টু সলভ দিস। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে একটু ভাবতে হবে। ইটস নট ইজি। হ্যাঁ, একটু ভেবে চিন্তে তারপরে ট্রাই করি। সবাই যারা যারা আছিস, try this problem. I'll give this the link of this there, okay? And then there's the solution is also there. We have already discussed over. And that is all for the session. ঠিক আছে? Anyone has any questions? কোনো রিলেশন নেই? হ্যাঁ না GS সাথে এর কোনো রিলেশন নেই। There is no relation. All the relations are mentioned in this particular constraint. দেখ বলা আছে S আর G দুটোই 1 এর থেকে বড়, আর 10 to the power 6 মানে 10 এর পরে 6টা জিরোস এর থেকে ছোট, আর n এরও একটা বাউন্ড দেয়া আছে। তাছাড়া S আর G এর মধ্যে কোনো রিলেশনই নেই, যা কিছু হতে পারে। দাদা পুরো কন্টেস্টের লিংকটা দিতে পারবে? হ্যাঁ, পুরো কন্টেস্টের লিংকটা দিয়ে দেবো, কোনো অসুবিধা নেই, দিয়ে দিচ্ছি, এখানেই দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ ঠিক আছে। তোরা গ্রুপটা জয়েন করিস, আগে গ্রুপের লিংকটা দিয়ে দেবো, আর তারপরে ওর লিংকটা দিয়ে দেবো, সব লিংক দেবো, অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, তোদের লাইক একটু রিসোর্সটা একটু দিলে। কি আমার কাছে আছে, কিন্তু ওটা ইউজ করবি না। আচ্ছা ঠিক আছে, যাদের নেই তারা বানিয়ে ফেলিস, নিয়ে একটা গ্রুপের লিংক দেবো, ওটা জয়েন করে যাস, আর এটাও লিংকটা দিয়ে দেবো, ওকে, ফর দোজ অফ ইউ হু ওয়ান্ট টু প্র্যাকটিস। আর হ্যাঁ দাদা, যে তখন একটা বললেন না একটা বই পাঠিয়েছিলেন, তো ওটাকে আরেকবার পাঠিয়ে দিতে পারবে? আমি অ্যাকচুয়ালি তখন গ্রুপে ছিলাম না যখন পাঠিয়েছিলাম। ও আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তাহলে রিসেন্ড করে দেবো, অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, সেশনটা থ্যাংক ইউ। ওকে, এনি মোর কোয়েশ্চেন্স? হ্যাঁ অ্যানাউন্সমেন্ট করবি দাদা? গো হেড। আচ্ছা দাদা, আমি এখন সেকেন্ড ইয়ারে আছি, তবে কিছুদিন আগে না মানে প্রোগ্রামিং যা স্টার্ট করেছি, তাহলে কি খুব লেট করে ফেলেছি? মানে ইন্টার্নশিপ প্লেসমেন্টে শোনা যাচ্ছে না, কেটে যাচ্ছে, তুই চ্যাটে লিখতে পারবি? চ্যাট এবার হ্যাঁ, কি হ্যালো, বলছিস? এবার শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা দাদা, আমি বলছি যে এখন আমি সেকেন্ড ইয়ারে আছি, জাস্ট কিছুদিন আগে করেছি, তাহলে কি আমি খুব লেট করে ফেলেছি? না লেট কিছু নেই, যখন স্টার্ট করবি তখনই, মানে স্টার্ট করে অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছে। স্টার্টটা স্টার্ট করাটা ইম্পর্টেন্ট। ওকে আচ্ছা, আর বলছি যে ডিএসএ আর প্যারালি করবো নাকি আগে ডিএসএ করে নেবো তারপর ডেভেলপমেন্ট করবো? না, যেটা মনে হয় প্যারালেলি চাইলে করা যায়, এবার ডিপেন্ডস অন ইওর হোয়াট ইউ আর এমিং ফর। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু ডেভ সিরিয়াসলি, তাহলে ডেভটাকে বেশি প্রাধান্য দেয় এটসেট্রা, সেরকম। ওকে দাদা, ঠিক আছে। একটা স্টাডি প্ল্যান এরকম বানানো যায় যে যদি তুমি 3 বেলা পড়ো, তো ফার্স্ট বেলাতে তুমি ধরো কিছু একটা করলে, মানে ফার্স্ট বেলাতে সিপি করলে, সেকেন্ড বেলাতে তুমি ধরো মানে ডেভ কিছু করলে, থার্ড বেলাতে এমএল বা কিছু ওরকম করতে পারো। আমি এটা করি। দ্যাট ওয়ার্কস ফাইন। এটা তো টোটালি তোদের পার্সোনাল ব্যাপার, কিভাবে ইয়ে করবি না করবি, ওয়ার্কস। দাদা তুমি সিপি স্টার্ট করেছো কবে থেকে? ফার্স্ট ইয়ার থেকে? হ্যাঁ, আমি ফার্স্ট ইয়ার থেকেই চালু করেছি, আফটার জয়েনিং কলেজ বেসিক্যালি। আচ্ছা আচ্ছা দাদা, প্লেসমেন্টসে কি প্রজেক্টস গুলো মানে অনেক ইম্পর্টেন্ট? হ্যাঁ, মানে ডেফিনেটলি প্রিটি ইম্পর্টেন্ট। আমার যা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, বেশ মানে প্রজেক্ট থেকেই মোস্ট কোয়েশ্চেন্স তোকে করে। সো দ্য আইডিয়া ইজ দ্যাট ইউ ডু নট নিড টু হ্যাভ ভেরি বম্বাস্টিক প্রজেক্টস, বাট দ্য প্রজেক্টস ইউ ডু হ্যাভ, মেক শিওর ইউ নো দেম ইনসাইড আউট, because you will be drilled unimaginably hard on those particular topics. যা করেছিস, কেন করেছিস, কি ডিজাইন ছিল, why you decided to do a particular thing instead of this, এই সব ধরনের প্রশ্ন প্রচুর জিজ্ঞেস করবে। अच्छा भैया, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने का कोई आइडिया बताओ, लाइक कैसे हम लोग अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें? लाइक अभी तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है। वेरी डिफिकल्ट। এই প্রশ্নটার উত্তর আমিও চাই। आई वांट, मुझे भी जानना है क्या है इसका आंसर, क्योंकि सच बताऊं तो मेरे को फॉर एग्जाम्पल मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में घुसूंगा नहीं, सीधा सेकंड ईयर में घुसूंगा, और फर्स्ट ईयर में थोड़ा मशीन लर्निंग साइड ज़्यादा लीन कर रहा हूँ, तो कौन सा प्रोजेक्ट लेना सही होगा? लाइक
अपने इंटरेस्ट से ले ले अगर या तुमको मशीन रियल वर्ल्ड लर्निंग करना है तो एप्लीकेशन? तुम मतलब यहाँ पे जो शौनक है, सुष्मित है, ओम है, इनसे बात करो थोड़ा, वो लोग गाइड करेंगे एमएल में, वो काफी अच्छे हैं। ओके, और प्रोजेक्ट्स का भी आइडिया उन्हीं से ले लो, राइट? हाँ हाँ, प्रोजेक्ट का भी आइडिया उन्हीं से ले लो। দাদা বলছি ML যে बेस्ड में এখন बहुत থেকে सारा प्रोजेक्ट होता है आजकल। কিছু প্রজেক্ট বানালে এখন থেকেই কি ওটা গিটহাবে আপলোড করতে শুরু করবো নাকি মানে পরে? যদি বানাস তাহলে করে দে, বাট এই গিটহাব নিয়ে একটা মানে গল্প আমার বলছি। একটা দুটো এরকম আছে, মানে ওগুলো গিটহাবে আপলোড করে দেবো? হ্যাঁ করতেই পারিস, ফাইন, ইউ ক্যান পুট দ্যাট অন গিটহাব, বাট there is a caveat that I want to say, সেটা হচ্ছে যে কি আমি যখন ডিশর ফাইনাল রাউন্ড ইন্টারভিউ দিচ্ছিলাম তখন I went prepared for a lot of things, but I also do cyber security, okay, মানে CTFs etc অনেক করেছি। তো I did not actually put that in my resume or anywhere because I was like মানে cyber sector অতটা ইয়ে করবো না, I wanted him to ask me on OOP or maybe data structures etc, so I did not mention that. But what happened was that in between the interviewer decided to open his laptop and then আমার তো GitHub repo যেটা সেটা মেনশন করা ছিল, so they just opened my GitHub repo and there I had written something called CTF write-up. So I participate in a lot of CTFs and I gave like the solutions of those CTFs. I wrote that down and put that in a GitHub repo. So the main takeaway is, so from there I was asked a lot of questions on cybersecurity. I had written that, so that was not a problem. I could defend them. But the thing is that whatever you are giving on your GitHub repo, you should have the awareness that that is all open, like that's a public repo, right? So your interviewer also can be having a look at that repo and then you might be asked questions regarding that. So সেই কনফিডেন্সটা থাকলে তবেই দিস, মানে ওখান থেকে প্রশ্ন করবে কি বলতে চাইছি, নিজে লিখে থাকলে দিবি। वैसे जितना प्रोजेक्ट्स है सब गिटहब पे ही अपलोड होता है? हाँ मोस्टली गिटहब पे ही होता है, अगर अपलोड करना है तो मोस्ट प्रॉब्ली गिटहब पे। Okay, और कुछ होता है लाइक there's साइट्स लाइक डेवफोलियो वगैरह, वहाँ पे भी कर सकते हो, बट मोस्टली इट्स ऑन गिटहब। तो इसका कोई आई थिंक YouTube पे वीडियो देखना पड़ेगा ना, लाइक कैसे हैंडल हाँ होता है यूट्यूब गिटहब? पे आराम से वीडियो मिल जाएगा। इफ इट्स लाइक अ वेब प्रोजेक्ट तब तो मिल ही जाएगा। আচ্ছা দাদা, প্রজেক্টের জন্য কি এমনি ইউনিক আইডিয়াস দরকার পড়ে? অলওয়েজ যে ইউনিক আইডিয়াস দরকার পড়ে তা নয়, মানে ইটস নট রিসার্চ, সো ইউ উইল ফাইন্ড মাল্টিপল পিপল ডুইং মেবি আ স্টক মার্কেট প্রেডিকশন অ্যাপ or maybe there are lots of different projects that are very very common, but the thing is that you should be able, like নিজে থেকে করতে এই জন্যই লোকে বলে, কারণ কি যখন প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করবে তখন নিজে থেকে করা না থাকলে কি হবে যে কি ডিফেন্ড করতে পারবে। It doesn't need to be an original idea as such, but the implementation needs to be original for the sole fact that when somebody asks you questions on that particular implementation or your code, you should be able to defend it, otherwise that will leave a very bad impression. Okay. Yes, okay. আর দাদা মানে এখানে আমাদের কলেজে এই ইন্টার্নশিপস এর কিরকম আছে, মানে ইন্টার্নশিপসটা কিভাবে হয়, ইন্টার্নশিপের প্রসেসটা? ইন্টার্নশিপ তোর সেকেন্ড ইয়ার এন্ডে থার্ড ইয়ারের শুরুতে কোম্পানিজ আসবে, এক এক করে যখন কোম্পানিজ আসবে তোরা সব এতে বসবি, একটা করে ওয়ে হবে, ওয়ে মানে একটা অনলাইন অ্যাসেসমেন্ট টাইপস। ওতে এই যে প্রবলেমস দেখালাম সিপির এরকমই প্রবলেমস থাকবে, কিছু ডাইনামিক প্রোগ্রামিং বেসড, কিছু বেসড, ওইটার বেসিস করে তোদের শর্টলিস্ট করা হবে এবং ওই শর্টলিস্টিং এর পরে একটা ইন্টারভিউ, একটা না অনেক ইন্টারভিউ রাউন্ড হবে, সেগুলোর পরে যে বাজবে সে সিলেক্ট হয়ে যাবে। এরকম অনেক কোম্পানিজ আসে, তো এক এক করে এটাই প্রসেসটা আর কি, আর কিছু নেই। আর যদি if you're not from either CS or IT, then prior to that you will have something called a screening test, এটা আগে বোধহয় আগের বার সেশনে বলেছিলাম, এই স্ক্রিন টেস্টে বসতে হবে তোকে। But then it's like for a very few handful of companies that actually take from the screening, বাকি mostly allow everyone to sit. আর স্ক্রিনিং এ তাও কত র্যাঙ্কে করতে হবে এটা তো বলা মুশকিল, এটা ঠিক আছে তাহলে একটু জেনে বলতে হবে আমার, জানি না এখন। দাদা সিএস কোম্পানিরা নন কোর্স কি নেবে এমনি স্ক্রিনিং টেস্ট করে? সিএস কোম্পানিরা এমনি নেবে ওই সিএস সারা ব্রাঞ্চগুলো থেকে স্ক্রিনিং টেস্টের পরে নেয় সাধারণত? হ্যাঁ ডেফিনেটলি নেবে। লাস্ট ইয়ার শ্রোডিঙ্গার যখন এসেছিল, they took only this year also they took one person only, but then the last year's intern from Schrodinger was not from either CS or IT, that was from IE, মানে instrumentation থেকে ছিল, সোহম কাঞ্জি বলে একজন। Okay, so it's very possible, you just need to be good, if you're good you will be selected, that's it. দাদা ইমেল এর জন্য যেই সিনিয়রদেরকে বললে তাদের একটু নামগুলো আগে বলতে পারবে?
ও ঠিক আছে, আমরা সৌনক আছে তো এখানে বোধহয়। কি রে সৌনক আছিস? বোধহয় আছে, বাইরে আছে। যাই হোক, ওই সৌনক সুস্মিত মেরা আছে, তুই একবার পিং করিস গ্রুপে, অনেকজন তোকে গাইড করে দেবে, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা ফাইন দেন, করা যাক। স্ক্রিন টেস্টে বসার জন্য নো, there is no SGPA bar as far as I know, but then there is an SGPA bar for some companies. কোম্পানিজরা যখন আসে তখন বলে যে কি আমরা এই CGPA এর নিচে বসতে দেবো না, তো ওটা একটু খেয়াল রাখিস। ওটা কত থাকে? varies for different companies, খুব fluctuating. Try to keep ইন্টার্নশিপ নিয়ে ভাবছিস? আচ্ছা তোরা ফার্স্ট মানে ইন্টার্নশিপ নিয়ে কেন লাফাচ্ছিস আমি বুঝতে পারছি। সেটাই, এত তাড়াতাড়ি ইন্টার্নশিপ নিয়ে এত ভাবলে হবে না। When we were in first second year we didn't even know that we had to do an intern. Okay, we were just like এমনি করে যাচ্ছি, দুম করে একদিন চলে এলো ইন্টার্নশিপ, তখন বসে গেলাম আর কি। that is what the thing was, so don't take it that seriously, prepare করতে থাক। but okay, সেকেন্ড ইয়ারে থাকলে তাও বোঝা যায়, ফার্স্ট ইয়ারে যদি ইন্টার্নশিপ নিয়ে ভাবিস তাহলে তো প্রবলেম আছে ভাই। safe CGPA, anything above 8.5 is safe, anything about 9 is very safe. দাদা একটা অন্য টপিকের কথা জিজ্ঞেস করবো। কি টপিক বল? বলছি এবার আমাদের বিয়েটা কি হবে, ইন্টার কলেজে স্পোর্টস ইভেন্টটা হয় সেটা তো 4 থেকে 8-এর মধ্যে, এবার ওটা কি হবে? কোনো কি আপডেট আছে তোমার কাছে? আমি বলতে পারবো না রে, আমার কোনো আইডিয়া নেই। I have literally no clue about any sports event. একটু বেশি অফ টপিক চলে গেল। হ্যাঁ দাদা, কলেজ কবে থেকে শুরু হবে? এটাও আমি জানি না, এটা তো তোরা আমাকে বলবি। ভাই I have no clue. এটা আর অফ টপিক চলে গেল। ঠিক কোশ্চেন করে, এরকম কি কোশ্চেন করে? Okay, so that's me signing off. Upayan. Okay, I hope you like the session. দাদা কিছু ডাউট হলে সিভি থেকে তোমায় টেক্সট করতে পারি এমনি হোয়াটসঅ্যাপে? Yeah, you can definitely text me. If I'm free, I'll get back to you. Okay, thank you. Okay, sure. Sure, Tata. I'll give the PPTs as well as the basically whatever we discussed, this link, the group link and the starter template here. Okay. All right. Thank you for the event. It was nice. Okay, you're welcome. Thank you. Good night, everyone.